Assalamu alaikum and good morning to all participants. I welcome you all. Good evening. Good evening. Good evening. Sorry, sir. Good evening, sir. sir. To all No problem. participants, I welcome you. Morning হবে. Morning, sir. There is sir. Good evening to all participants. I welcome you all in today's webinar. Today we have third lecture of our Heart Failure Online Academy. Our today's chairperson is Professor A.Q.M. Reza and Co-Chairperson Professor Dr. Atahar. Today we have two presentations. Our key topic will be presented by Dr. Shams Munwar. Dr. Shams Munwar, actually, he needs no introduction. He is working as Senior Consultant Cardiology at Evercare Hospital since 2006. Before that, he worked at different hospitals at home and abroad. He is very renowned in clinical interventional cardiology. He is also involved in many academic programs. Today, he will present role of ARNI and remodeling in heart failure. That will be followed by case presentation by Dr. Azfar Hossain Bhuiyan. He is working as specialist cardiology in Evercare Hospitals, Dhaka. He is a fellow of SKY, trained in Electrophysiology from Escort, India. He has presented many cases and abstracts in various national and international forums. Today, he will present PCI in heart failure. Now I request our chairperson, Professor A.Q.M. Reza sir, to say a few words about today's presenters. Sir, please. Thank you, Nighat, for introducing to lecture of this session. I must thank and congratulate everyone for joining this evening, this meeting. And we are on the third day of our Heart Failure Academy. We are trying to learn many things from this lecture. So I think we can start our lecture. May I request Dr. Shams Munwar to deliver his lecture on ARNI. This is very important, I think, to understand what is ARNI, how it's work, and what is the future and its effect on heart failure. So please, Dr. Shams Munwar. Okay, thank you. Give me a moment. Please turn off video option, everyone, and mute audio. Everybody can see me and hear me? Am I loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Very good evening. Assalamu alaikum. The topic today, as Reza has pointed out, actually very important. It involves a lot of physiology, pharmacology, and biochemistry, along with clinical evidence. This is ARNI, Angiotensin receptor blocker and Nepulsion inhibitor. What it stands for, ARNI. The ARNI and remodeling of cardiac function. This is a true breakthrough in congestive heart failure to reverse cardiac remodeling. So let's start. First of all, as I said, it involves a lot of physiology and basic science. It may sound a little bit boring. I have tried my best to keep the slide numbers minimum and keep it interesting. But you may have to concentrate a little bit. If you think it's getting boring, please let me know. Give a shout. I'll slow down. First of all, what's the definition of heart failure? So heart failure. Sir, slide দেখতে পাচ্ছি না slide দেখা যাচ্ছে না স্যার, slide share করেন স্যার। Slide share করলাম তো, যাচ্ছে তো। আরে কি স্যার হয়নি স্যার, slide দেখা যাচ্ছে না স্যার, মানে আপনার ডেস্কটপের স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আমি আবার যাচ্ছি, ঠিক আছে, just second.
আমি অফ করে আবার অন করি। দেখা যায় এখন? না স্যার, এখনো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি আবার তোমার শুধু ওই টাইটেলটা যেটা ওইটাই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্লাইড আসে নাই এখনো। ঠিক আছে। এবার আসছে। না, এটা ওয়েলকাম টু টিম আসে নাই। স্যার এইগুলো আপনি মিনিমাইজ করে রাখেন স্যার, কাটতে হবে না স্যার, ক্রস দেওয়ার দরকার নেই, মিনিমাইজ। হ্যাঁ জি স্যার, আপনি নরমালি যেভাবে প্রেজেন্টেশন ওপেন করেন সেভাবে ওপেন করেন। Your device is visible to all participants. এখন দেখা যায়? দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, এক্সেলেন্ট স্যার। Okay, let's start again. Okay then. ঠিক আছে। The ARNI angiotensin receptor blocker and Nepulsion inhibitor is remodeling of cardiac function. It's a true breakthrough in congestive heart failure to reverse cardiac remodeling. This is the topic today. So what is the definition of heart failure? Heart failure is a clinical syndrome that's characterized by typical symptoms, that is breathing problem, ankle edema, and fatigue, which is accompanied by physical signs as raised JVP, pulmonary cramps, and peripheral edema. And this is caused by a structural and or functional cardiac abnormality resulting in a reduced cardiac output and or elevated intracardiac pressures at rest or during stress. It's a full definition by ESC 2016. The second definition of 2013 is from SEC, more or less same thing, only a little bit short. The heart failure now has been divided into three categories. As you see in the slide, on the left side, heart failure with reduced ejection fraction. The 40 is the cutoff point. So heart failure ejection fraction is less than 40%. Our whole concentration is today on this thing. Then heart failure with preserved ejection fraction, whereas the LVEF is more than 50%. In between, patients with LVEF in the range of 40 to 49%, they represent a gray area, which is now defined as heart failure with mid-range EF. Anyway, these two are not our topic today. This is the whole thing concentrated on this thing. There are some facts about heart failure. Heart failure is a common and life-threatening clinical condition. Prevalence is approximately 1 to 2% of the adult population in developed countries has heart failure, with the prevalence rising to more than 10% in patients more than 70 years or older. Incidence. In the United States alone, over 870,000 cases added every year. At age of 45 years, lifetime risk of heart failure through the age of 75 or 95 years range from 30% to 42% in white men, little bit higher in the black men women. Mortality. Not a lot of people realize that mortality rate of patients with chronic heart failure is as high as 50% at 5 years post-diagnosis. The heart failure is actually deadlier than many cancers. If you can see the slides, breast cancer, Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, colon and rectum cancer, leukemia, their 5-year mortality all 40% or less, whereas heart failure mortality in 5 years is 48%. And heart failure is a progressive disease, steady progressive disease. And due to progressive nature of the heart failure, patients cannot be perceived as stable, never ever. Heart failure patients are never stable. They may be symptom-free but not stable. And the frequency of decompensation and risk of mortality increases with acute events and eventually can result in sudden death at any time. If you look at the curve here, as cardiac function quality of declines over years, there are some admission, decompensation, hospitalization, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then death. If you see, the gap slowly declines and the quality of life coming down, frequency of admission increases, then eventually demise of the patient. This is heart failure, how it predictably progresses.
Now, coming to the basic physiology. Before going to heart failure understanding, we have to know what happens when the heart cannot function very well. So what happens if the decline in systolic function leads to activation of three major neurohormonal systems? The first thing, once the heart starts contracting less, it actually stimulates the sympathetic nervous system. The sympathetic nervous system actually tries to overdrive the heart contraction. It increases a lot of adrenaline, noradrenaline secretion, which in turn increases the receptors alpha 1, beta 1, beta 2. As a result, there is vasoconstriction to compensate. There is renin, angiotensin, aldosterone system activity is up, vasopressin goes up, heart rate goes up, and contractility goes up. It actually tries to compensate the failing heart, tries to contract more and more, so the heart keeps on pumping. This is the first system. The second thing, what happens, the heart failure symptom and progression, there is activation of renin, angiotensin, aldosterone system. And what it does, eventually angiotensin 2 secretion is increased, and it in turn stimulates AT1 receptor of the blood vessels. And AT1 receptor stimulation, what it does, there's vasoconstriction, and as a result, blood pressure again goes up, sympathetic tone goes up, aldosterone goes up, and once the aldosterone goes up, there's hypertrophy, there's fibrosis. And once the fibrosis starts setting in, the heart failure, actually the heart becomes weaker and weaker. So this too keeps on going as a vicious cycle. To counteract this thing, human physiology has another defense mechanism, that is the natriuretic peptide system, NPS. The natriuretic peptide system, it actually stimulates the natriuretic peptide receptors. This receptor, once stimulated, they cause vasodilation. If there's vasodilation, there's a reduced blood pressure, sympathetic tone is down, there's more diuresis, reduced vasopressin, reduced aldosterone, and result fibrosis hypertrophy is less. So these two are creating a vicious cycle, and this system is trying to break the cycle. This is how the three things keeps on working. The aim of treatment, we have to shut down the sympathetic nervous system. If not shut down, if you reduce the sympathetic drive, you have to block the renin angiotensin system. You have to keep the natriuretic peptides more and more in the body. This is how the physiology background of our drug system. These natriuretic peptides, they have potential beneficial effects on the heart failure. These natriuretic peptides, it releases atrial natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide from heart, and C-type natriuretic peptide from blood vessels. As a result, there's sympathetic outflow is decreased, vasopressin decrease, less salt appetite, water intake, hypertrophy less, fibrous proliferation less, there's vasodilation is more pronounced. As a result, you get less peripheral systemic vascular resistance, pulmonary artery pressure is low, wedge pressure is low, and eventually right atrial pressure comes down. And if you can bring the right atrial pressure down, eventually it will affect the left atrial pressure also. And the same thing kidney, it actually reduces aldosterone, increase the sodium secretion, and reduces renin. All these are beneficial effects for heart, if you can keep the natriuretic peptides more and more in the body. And this is the thing what it comes, the drug portion. Nepulsion is a natural substance which degrades the natriuretic peptides in the human body. And Nepulsion also degrades a substance that includes angiotensin 2 and other basic peptides. If you can keep the natriuretic peptides more and more in the body by blocking the Nepulsion, the effect will be more pronounced. These all physiological effects will be much prolonged and will help the heart. And eventually, it actually reduces hypertrophy, it reduces the fibrous proliferation. This is how the cardiac remodeling works. This is a healthy heart, and you can see the heart failure with reduced ejection fraction. LV is dilated, walls are thinned, and as a result, there is less and less pump. Now, what is angiotensin receptor Nepulsion inhibitor, ARNI?
This is actually two drugs, angiotensin receptor plus Nepulsion inhibitor. This is combination of ARNI. So ARNI is a novel drug which delivers simultaneous Nepulsion inhibition and ATO receptor blocker. The sacubitril is a prodrug. Which is converted to Nepulsion inhibitor, LBQ657, and valsartan, an AT1 receptor blocker. So if you're blocking the AT1 receptor and you're blocking the Nepulsion, and you're getting the physiological effects. They're given in 1:1 molar ratio. You see the thing that is unbalanced, the Nepulsion peptide system and renin-angiotensin-aldosterone system are two critical pathways that contributes to heart failure ejection fraction and loss of pumping action. If you keep a balance between these two, keeping the NPS more than RAS, then your cardiac remodeling will be prevented and there will be positive balance. You see the vicious cycle, RAS overactivation and NPS deficiency. That by worse for heart. If you can RAS underactivation and can increase the NPS, it will be reverse. This is the full theory behind the ARNI. So RAS inhibition, what is done by valsartan, and Nepulsion inhibition done by sacubitril. So if you can combine these two, it will change the scenario of heart failure. Change the heart failure. It will promote the cardiac unloading, increases deceleration, promotes reverse cardiac remodeling, and restores cardiac function. This is the theory behind ARNI and behind cardiac remodeling, cardiac remodeling. So this is the theory. Now theory is not everything in the science. Once you postulate the theory, you need some evidence. You need some evidence clinically, biochemically, and from lab that this theory works. Then what are the evidences that this theory works? The first, I've divided the evidence into two groups. First is clinical evidence. Clinical evidence, number one, is the landmark paradigm trial, HF trial, and number two, TRADE heart failure trial. This number two trial is not necessarily with the ARNI, but with everything. But the number one paradigm heart failure trial is a landmark trial. We can going there. I'm sure everybody knows about the paradigm heart failure trial. It's a huge trial. I'm not going to go in detail. I've just given a one-page summary of the paradigm heart failure trial, published in NEJM September 11, 2014. Methods: 8,442 patients with class 2 to 4 NOH heart failure and LVF of 40% less received ARNI of 200 mg BD versus enalapril 10 mg BD. An objective: calculation of total death from cardiovascular cause or hospitalization from heart failure. And it proved that ARNI is superior to enalapril in reducing the risk of death and hospitalization for heart failure. A very significant result and very landmark trial. This paradigm heart failure trial, there is a secondary analysis published in JAMA Cardiology, April 14, 2018. This is an extension of paradigm heart failure trial with heart failure with reduced ejection fraction. The sacubitril valsartan combination significantly improves nearly all KCCQ. KCCQ means Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. So KCCQ of physical and social activities compared with enalapril. The pronounced responses were in daily household chores and improved sexual relationships. And sacubitril valsartan therefore has effect beyond reduction of cardiovascular mortality and reduced hospitalization. So if you give the combination drug, over the years you will find the definition mortality is down, hospitalization is down, and your quality of life is improved. TRADE heart failure trial published in Lancet 2019 is a withdrawal trial, not necessarily ARNI only, actually includes everything. But I thought it's interesting, that's why I put it here. Just one slide. This is a patient with diagnosed cardiomyopathy who have recovered and achieved a normal or near normal LVEF after full treatment. Phased withdrawal of treatment was done slowly. And over months, cardiomyopathy returned with deterioration of LVEF, with rise in pro-BNP and return of clinical symptoms, overall deterioration.
The conclusion was that heart failure treatment cannot be phased out even if we achieve a normal LVS. Now coming to that goes the clinical trial. Now coming to the physiological and biochemical evidences. There are three trials actually. Number one is the Pioneer Heart Failure Trial, Evaluate Heart Failure Trial, and number three, Proof Heart Failure Trial. Number one, I'll go into it's a very landmark trial, but I'll go in very short because everybody knows about it. It was published in ARNI in 2018. ARNI in acute decompensated heart failure. The methods are 81 patients with acute heart failure received either ARNI or enalapril. And objective will have time average proportional changes of natriuretic pro-BNP over 4 and 8 weeks, and change of renal function, hypotension, angioedema, all the side effects. And the final conclusion, among patients with heart failure with reduced EF who were admitted with acute decompensated heart failure, the initiation of sacubitril valsartan treatment resulted in greater reduction of pro-BNP level compared to enalapril. The rates of worsening renal function, hyperkalemia, hypotension, angioedema did not differ significantly among two groups. So this study actually measured the pro-BNP. And why pro-BNP is important here? That coming to next trial. Evaluate heart failure trial. This is the effect of sacubitril and valsartan compared with enalapril on arterial hemodynamics and cardiac remodeling in heart failure and reduced ejection fraction. This is a real physiology trial. I'm going to go to a little bit detail for this trial because this involves the physiology remodeling. This was published in JAMA in 2019. So I'm going a little bit slow in this trial. Evaluate heart failure was designed to determine whether if you treat heart failure with low ejection fraction with sacubitril valsartan, it improves central aortic stiffness, there is a arterial stiffness, and cardiac remodeling compared to the enalapril. Now just see this thing, just leave this 12 weeks period out, open label out, just concentrate on these things. 465 patients were randomized 1:1 with the double-blind, double-dummy treatment period. For first 6 weeks, they were screened. From day 1, half of the patients were given sacubitril valsartan 50 mg BD and enalapril 2.5 BD. From second week, the dose was up to sacubitril to 100 mg BD and enalapril 5 BD. From week 4, the combination sacubitril valsartan to 200 mg BD and enalapril 10 mg BD. Study finished at 12 weeks. Then another open trial was given to every patient with sacubitril 100 mg BD and followed by 200 mg BD up to 24 weeks. But our main concentration is up to 12 weeks. This is our concentration for the trial. In this 12 weeks, hemodynamic assessment was done before entry, week 4 and week 12. Echocardiography was done in week 6, week 4 and week 12. Cardiac markers were done day 1, week 4 and week 12. AQ-M KCCQ, Kansas Cardiomyopathy questionnaires in day 1, week 4 and week 12. Entry criteria included anybody above 50 years with chronic heart failure with EF less than 40, NYHA class 1 to 3, history of hypertension, stable dose of diabetes, systolic blood pressure more than 105 at randomization. This is important for us because in our cases, our patients are not achieving this pressure at all. Excluded patients who are already received the sacubitril valsartan, patients who have atrial fibrillation at screening, and educate baseline hemodynamic study. Endpoints. Primary endpoint, changes of baseline to week 12, aortic characteristic impedance, just ZC. The ZC is a measure of proximal aortic stiffness. How the ZC is measured? At week 1 at 12, central flow was measured from LVOT, Doppler. Very easy to do. From this height, Q9 was calculated and carotid tonometry was used to see the central pressure waveform. From there,
PZCC was taken. The ratio between PZC and Q95 is the ZC. This ZC is the marker of aortic characteristic impedance. So this was measured at beginning and week 12. And secondary endpoint, the changes from baseline to week 12 in biomarkers. The only biomarkers, NET, pro-BNP, cardiac structure, the LV end diastolic and end systolic volumes, left atrial volume index, and systolic function, LVEF, and global longitudinal strain, and diastolic function, lateral mitral aneurysm, velocity, and mitral ENA ratio. So this is biochemical BNP and cardiac OS, all the LV markers from the echocardiogram. And clinical symptoms from baseline to 12-12 in consensus cardiomyopathy questionnaire 12 overall summary score. Other biomarkers, HSTNT, soluble ST2, and urinary CGMP and creatinine. So a lot of markers were tested in this study. Although number of patients not great, but study was very good. So first of all, primary endpoint, change in ZC from baseline to week 12. So you see this is a valsartan group, baseline at 12 weeks, not a lot of greater difference. Enalapril group, in fact, not a slight up, but clinically statistically not significant. So really speaking, the central aortic stiffness is not changed by any of the drugs, which means the central aortic stiffness once is done forever. It doesn't reverse. The secondary endpoints is more important. Change in cardiac structure from baseline to 12 weeks by treatment. So now you see left ventricular end diastolic volume index. This is the sacubitril group. This is the enalapril group. You can see the difference is there, little bit, but statistically not significant. End systolic volume also reduced, although statistically not significant. But left atrial volume index, difference is significant, very significant. You can see it actually goes up in enalapril group, but markedly reduced in sacubitril group. Secondly, the systolic function. LVEF is also much better in the sacubitril group, although statistically not significant. Global longitudinal strain is not much difference. Third measurement, change from baseline to 12 weeks, is the diastolic function. Diastolic function, mitral E velocity is nothing much, E ratio nothing much, but mitral ENA ratio, diastolic compliance, is markedly difference in the sacubitril valsartan group. Secondary endpoints, the change in cardiac biomarkers from baseline to 12 weeks by treatment. Pro-BNP. As I said for the pioneer heart failure trial, why pro-BNP is important? Because pro-BNP is a marker that actually determines the mortality. And you can see the difference here. The 12 weeks time, pro-BNP is down by 37%. Huge difference statistically. And the exploratory other markers, ST2, TNT, urinary cyclic GMP, and creatinine. Apart from ST2, everything is very significant in the sacubitril group. Change in KCCQ's quality of life square. In the sacubitril group, this is a little bit up, improved. And enalapril group is a little bit up. Difference is not significant, 0.002. However, correlate the change in the baseline 2 weeks in the LV end diastolic volume index, KCCQ, and not pro-BNP combined. Then you see the sacubitril group is much more better everywhere. KCCQ versus pro-BNP. Adverse events of interest. There is not much difference between the enalapril sacubitril group, particularly considering the angioedema, what's the renal function, nothing much different.
the end, evaluate heart failure trial is a real physiological trial. What is the implication? The conclusions are that among patients with heart failure with low ejection fraction, sacubitril valsartan did not reduce the GC at 12 weeks compared to the another pill. But significant reductions were seen with the tested group in LV and left atrial volumes as well as mitral EA, suggesting a favorable impact on ventricular remodeling and filling pressure. Cardiac structure changes mirrored significant reduction in cardiac biomarkers, improvement of quality of life. You see, these were achieved in only a matter of 12 weeks. The implications, the clinical benefits of sacubitril and valsartan in heart failure reduced fraction are likely unrelated to changes in central aortic stiffness or pulsatile load, but might be related to effects on myocardial remodeling and wall stress. And these data provide mechanistic support to the established clinical benefits of sacubitril valsartan in heart failure with reduced ejection fraction. Now the second trial of remodeling is a prospective study of biomarkers, symptoms, symptom improvement, and ventricular remodeling during entrostotherapy for heart failure. Prove heart failure. It was published in American Heart Journal in 2018. This is a much longer trial. The previous one was 12 weeks, but this one is a 52-week trial, multi-center open label, single arm trial. Patient number is not bad, 795 with all HFRF and who are eligible for on-label sacubitril valsartan treatment as per standard care. The primary objective is again changes of concentration of NT-proBNP and cardiac remodeling assessed by echocardiographic measurements of volume from baseline to 1 year. Secondary objective, correlation of BNP level, it's changes in structural cardiac measurement, KCCQ23 from baseline to 6 months. I'm not going to go detail because this is more or less duplicated trial, but much longer. Methods, more or less same thing. All patients with EF less than 40% were enrolled. And really blood sample collected, each study is for proBNP. And echocardiogram was performed at baseline 6 and 12 months and interpreted by core lab in a clinically and temporally blinded fashion. These are the exclusion criteria. I'm not going to detail on those things. And as you can see, NT-proBNP concentrations has gone down from 800 to down to nearly 400, half really. You can see the trial here, 816 to 455. I'm not doing this thing. This is the important thing. Reverse cardiac remodeling over a period of 12 months. Let's come to LVEF, which very easily calculatable. Baseline 6 months and 12 months. You can see that 25% of subjects experience LVEF increase of 13%, more than 13% in 12 months. It's a big difference. LV endosteric volume index is gone down by 12%. End-systolic volume index gone down by 15%. Left atrial volume index gone down by 7%, by significantly down, and the EA ratio down by 1.3. Baseline 12-month ratio, all p-value less than 0.001, all p-value less than 1, very significant. Subgroup interest. Actually, I'm doing this thing. It will take time. Data hospitalization of heart failure by 12 months. Whoever, I'm giving a summary of this thing, this slide. Whoever achieved a reduction of BNP, they had the lowest mortality. Adverse events by 12 months, be it hypertension, be it dizziness, hyperkalemia, worsening kidney function, angioedema, it's not much difference, not significant at all. And prove heart failure trial conclusions. In this study of patients with heart failure with reduced ejection fraction, treated with sacubitril valsartan, reduction in NT-proBNP was significantly associated with reverse cardiac remodeling. The degree of reverse modeling demonstrated by may help to explain
how this combination reduces morbidity and mortality in patients with reduced ejection fraction. An analysis examining the impact of the combination on quality of life, symptoms, and a broad range of mechanistic biomarkers are underway. So these two studies, this proof study and evaluate study, are direct evidence of cardiac remodeling. The next I'm going to a few slides is nothing to do with the cardiac remodeling, but is the cost effectiveness study. Cost effectiveness of circulating valsartan in patients with heart failure reject action. This is published in JAMA. This parallel heart failure trial, parallel heart failure, all actually showed a reduction of rapid and reduction of NT-proBNP in patients hospitalized for acute heart failure. Circulating valsartan has been shown to be cost effective in comparison with enalapril when initiated in patients with heart failure reduced action. However, cost effectiveness of inpatient treatment is unknown. So I better leave this slide out. Just briefly, I'm telling about this thing. Inpatient treatment circulating valsartan was associated with 62 fewer heart failure related admissions per 1,000 patients versus outpatient initiation of 116 fewer heart failure related admission versus continuation of enalapril treatment for a lifetime. What it means that if you start this circulating valsartan as inpatient, your admission number will go down and you'll save money. This is a US study. Definitely this will applicable to us also. So in a budget analysis in the last line, inpatient initiation of circulating valsartan was estimated to save up to $449 per person for 1 year or $2,500 per person over 5 years compared to the continuation of enalapril. This is the study where you start as the inpatient. This is outpatient, inpatient acute. This is sacubitril as inpatient. This is outpatient and enalapril. So the guideline recommends the sacubitril valsartan or ACE inhibitor or ARBs for patients with heart failure. Recommends sacubitril valsartan in conjunction with evidence-based beta blockers and MRAs in patients with chronic symptomatic heart failure with reduced action class 2 to 3 who tolerate an ACE inhibitor or ARB too. So the final conclusion or take-home message: heart failure remains a chronic disease with unmet needs despite current available treatments. Whatever we do is a progressive disease. To ensure the complementary effects, simultaneous inhibition of Nepulsion and suppression of RAS is mandatory. In evaluate heart failure studies, significant reductions were seen with ARNI in LV and LA volumes as well mitral E and E ratio, suggesting a favorable impact on ventricular remodeling and filling pressures. In proof heart failure trial, ARNI showed significant reduction of NT-proBNP, which was associated with reverse cardiac remodeling, and the degree of reverse remodeling may help to explain how ARNI reduces morbidity and mortality in patients with heart failure and reduced ejection fraction. And finally, initiation of ARNI during hospitalization may be associated with reduced hospitalization for heart failure, increased quality adjusted life expectancy, and cost savings compared with no initiation or initiation after hospitalization. So ARNI is recommended ACC expert consensus for stable heart failure patients with early initiation, especially stage 2 and 3. And sacubitril valsartan is endorsed as first-line therapy by Heart Failure Association ESC expert consultation for all hospitalized heart failure patients with reduced ejection fraction. Thank you. Thank you, sir, for your brilliant and elaborate presentation. Now the floor is open for question and answer. May I question? Nighat. Yes, sir. Of course, sir. Shams, thank you very much. It's an extraordinary presentation, very brief but very explanatory.
Actually, I have some question in my mind. Sure. Very layman's question, I think. First of all, আমি কোশ্চেনটা বাংলায় বলি তাহলে শিওর বলো এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা তো ধরো হার্ট ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট শুরু করতে আমাদের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে এসি ইনহিবিটর ফার্স্ট লাইন, হার্ট ফেলিওর অথবা ব্লাড প্রেশারের জন্য এসি ইনহিবিটর অথবা হার্ট ফেলিওরের জন্য এসি ইনহিবিটর। বাট আমরা এখানে শুরু করলাম এআরবি দিয়ে, মানে এইটা কেন, এই কম্বিনেশনটা কেন এসি ইনহিবিটরের সঙ্গে তোমার ওই স্যাকুবেট্রিলের এই কম্বিনেশনটা আসলো না? ভালসারটান না হয়ে এখানে তোমার যে কোনো এসি ইনহিবিটর প্লাস স্যাকুবেট্রিল আর হচ্ছে যে তোমার হচ্ছে আর একটা আর্মে থাকতে হচ্ছে কি বলে এনালেপ্রিল অর এসি ইনহিবিটর লাইক দিস। কেন এরা কেন এআরবির সঙ্গে কম্বিনেশন করলো? এটা হচ্ছে আমার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন অ্যানসার করি। এই কোশ্চেন আমারও ছিল প্রথম যখন দেখি আমি যখন যে কেন নেপিলেসের সাথে রামিপিল দেওয়া হলো না কেন, এটা হলো আমার কোশ্চেন ছিল তখন। এটা করে কোন স্যাটিসফাইড অ্যানসার দিতে পারেনি কেউই। তো কথা হলো যে এই যে ভালসারটান ডাইরেক্ট ব্লক করে AT1 রিসেপ্টর, ওদের যে থিওরি যেটা দিছে আর কি। ফার্স্ট অফ অল নেপিলেসের সাথে ভার্সাস এনারপিল স্টাডি যেটা করা হয়েছে, যেটা দেখা যাচ্ছে এনারপিল মাচ ইনফেরিয়র, সেই জন্য ওখান থেকে আউট করেছে জিনিসটাকে। কিন্তু আউট করার আগে কম্বিনেশনটা কেন তৈরি করলো সেই কোশ্চেনটা নিয়ে ওটা বলছে যে এটাতে ড্রাগ রিঅ্যাকশন পসিবলি থিওরিটিক্যালি মাচ হায়ার রিস্ক, বলছে যে অ্যাঞ্জিওটেমা বা এগুলা চান্স নেই খুব বেশি। তবে এটা কোনো এভিডেন্স কিন্তু নাই, কিন্তু কোনো এভিডেন্স আমি কোথাও খুঁজে পাইনি এটা যে এটা রিয়েলি হয় কিনা। যে আমার সেই কোশ্চেন ছিল যে এটার সাথে রামিপিল বা পেরেন্টিপিল দিয়ে কম্বিনেশন কেন করা হয় নাই। তো এটা স্যাটিসফাইড অ্যানসার দিতে পারেনি কেউ, ইন্ডাস্ট্রিরা কেউ দিতে পারেনি, কোথাও আমি খুঁজে পাইনি অ্যানসারটা। তো কিন্তু যেটা পেলাম এটা সাইড এফেক্টের চান্স বেশি, এটা বলছে। আচ্ছা ভাই কি জানা আছে কিছু বলতে পারেন না কিছু এর সাথে? এটাতে শান্ত ভাই আমি যেটা জানি, হ্যাঁ কেন হিয়ার মি? হ্যাঁ জি কেন হিয়ার মি? সাইড ইফেক্টস একটা হলো কি, মানে আপনার রিনাল ডিসফাংশন, angioedema and your cough, all three are more in ACE inhibitor combination with valsartan. Symptom. That's why they discarded ACE inhibitor. They start with valsartan, ARB receptor. সেটা আমি সাইড এফেক্ট আমি যদি জানি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো ট্রায়াল বা কোনো কিছু এভিডেন্স নাই কিটা, কিন্তু এটা কিন্তু সব পোস্টেড জিনিসটা কিন্তু। হ্যাঁ তো এটা এই কম্বিনেশনেতে কেউ ব্যবহার করে নাই, আমরা তো কেমন করে বুঝবো যে এটা আপনার সাইড এফেক্ট বেশি? এটা হচ্ছে আমাদের ল্যান্ডমার্ক স্টাডি কিন্তু সব এনারপিল আর রামিপিল দিয়ে কিন্তু সমস্ত। হ্যাঁ তো ওটাতে রামিপিল কাজে লজিক্যালি উচিত ছিল যে কম্বিনেশন আসা আর কি। লজিক তারা ওইটা কম্বিনেশন দিয়ে আসছিল বোধহয় কিছু, কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছে অ্যাঞ্জিওডেমা বেশি হয়। এই জন্য কিন্তু আপনার হলো এসি ইনহিবিটর যদি কো পায় তাকে বলা হয় 24 আওয়ার্স পরে আর্নি স্টার্ট করার জন্য, জাস্ট ওভারল্যাপ না করে অ্যাঞ্জিওডেমা প্রিভেন্ট করার জন্য। সেটা কি আপনার স্যাকুবেট্রিলের জন্য নাকি আপনার এসি ইনহিবিটরের জন্য? এসি ইনহিবিটরের জন্য স্যার। না সেটাই আমার কোশ্চেন, যে আমার কোশ্চেন এটাই যে এসি ইনহিবিটর তো আমাদের ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ ইনিশিয়ালি। তো এটাতে আমরা যদি বলি যে আপনার কার্ডিয়াক রিমডেলিং ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কন্ডিশন, নেগেটিভ রিমডেলিং ইজ ওয়ার্স্ট কন্ডিশন ফর দ্য পেশেন্ট উইথ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, তার আগে তো আমরা আর্নি আসার আগে তো আমরা হয় এসি ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার, আর আপনার লোক এসি ইনহিবিটর, বিটা ব্লকার, এআরবি দিয়ে আমরা সবকিছু করতাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই কম্বিনেশনটাই সুপিরিয়র দেন মানে সিঙ্গেল ড্রাগ। এটা তো আগে ছিল আমাদের, কিন্তু এখন ওই এসি ইনহিবিটরের সাথে যদি আপনার সিগুবিটের কম্বিনেশন হয়, কমপ্লিকেশনটা বেশি হয়, অ্যাঞ্জিওডেমা বেশি হয়, সেই জন্য ওরা এটা আনেনি। স্যার আমি একটু যদি অনুমতি দিতেন স্যার, আমি একটা স্লাইড যদি দেখাই স্যার, তাহলে মনে হয় এই কনফিউশনটা স্যার এটা একটা এক্সপ্লেনেশন আছে স্যার, যদি অনুমতি দেন আমি একটু স্যার একটা স্লাইড শেয়ার করতে পারি স্যার? একটু স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করতে হবে স্যার। অসুবিধা নেই, আমি করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার আমার স্ক্রিন মনে হয় স্যার দেখতে পাচ্ছেন স্যার। স্যার আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে স্যার, যে A.Q.M রেজা স্যারের যে কোশ্চেনটা ছিল যে কেন এআরবির সাথে কম্বিনেশন করা হলো নেপিলাইজিনের, হোয়াই নট এসি ইনহিবিটর। আপনার স্যার দেখেন স্যার নেপিলাইজিনের যদি আমরা দেখি স্যার ইনহিবিশন আমার স্লাইডে দেখা যাচ্ছে স্যার, মাস্ট বি অ্যাকম্পানিড বাই সিমালটেনিয়াস রাস ব্লকেট। এখানে স্যার যেটা যে এনজিওটেনসিন 1 এবং 2 দুইটাকেই কিন্তু স্যার এই পাথওয়েতেই কিন্তু কাজ করে স্যার নেপিলাইজিনটা। এবং যখন
স্যার এই যে নেপুলাইজিন ইনহিবিশন দেয়া হচ্ছে তখন কিন্তু স্যার যেটা যে এনজিওটেনসিন 1 এবং 2 দুইটাই আমার ব্লক হয়ে বেড়ে যাচ্ছে, কারণ দুইটাই আমার এখানে অ্যামাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে। এবং যখন আমি যদি এসি ইনহিবিটর একটা দেই তখন আমার এনজিওটেনসিন 1টাকে ব্লক করা হচ্ছে, কিন্তু আমার এনজিওটেনসিন 2টাকে কিন্তু আমার স্টিল বেশি থেকে যাচ্ছে। এসি ইনহিবিটর কিন্তু এনজিওটেনসিন 2টাকে স্যার কন্ট্রোল করতে পারছে না। সো দ্যাট উই নিড সামথিং হুইচ ড্রাগ ক্যান ব্লক বোথ দ্য সাবস্টেন্স, দ্যাট ইজ এনজিওটেনসিন 1, এনজিওটেনসিন 2। যার জন্যই স্যার এটি 1 রিসেপ্টরে ব্লক করার জন্য এখানে স্যার এআরবিটাকে ইউজ করা হয়েছে ইনস্টেড অফ এসি ইনহিবিটর। আমি স্যার যদি আরো একবার দেখাই, স্যার আবারও আপনারা দেখছেন যে এনজিওটেনসিন নেপুলাইজিনটা এনজিওটেনসিন 1 এবং এনজিওটেনসিন 2 দুইটাকেই স্যার ডিগ্রেড করে, কিন্তু আমরা যদি একটা নেপুলাইজিন ইনহিবিটর দেই, সাইক্লোবিট্রিল দেই, তখন আমার দুটোকেই কিন্তু স্যার বাড়িয়ে দিচ্ছে, এনজিওটেনসিন 1 এবং এনজিওটেনসিন 2। এক্ষেত্রে আমরা যদি এর সাথে এই নেপুলাইজিন ইনহিবিটরের সাথে একটা যদি এসি ইনহিবিটর দেই তখন আমার এনজিওটেনসিন 1টাকে আমার ইনহিবিট করতে পারছে, কিন্তু 2টা যেটা বেড়ে গিয়েছে সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভলি রয়ে গিয়েছে এবং যেটা গিয়ে আমার ক্ষতি করবে। এবং আমরা জানি যে সিমালটেনিয়াস ইনহিবিশন দরকার, যেটা শামসারও দেখালেন। তো এই বোথ সাবস্ট্রেটকেই ব্লক করার জন্য উই নিড সামথিং দ্যাট ইজ 81 রিসেপ্টর ব্লকার। দ্যাটস ওয়াই এখানে স্যার রাজ ব্লকার যেটা ভালসারটান স্যার ইউজ করা হয়েছে, যে এই যে স্যার নিচে যে ব্যাড ইফেক্ট গুলা, বায়োলজিক্যাল যে অ্যাকশন গুলা, ওটা ইউজ করার মাধ্যমে আমি সিমালটেনিয়াস ইনহিবিশন এনশিওর করছি, সবগুলাকে আমি ব্লক করতে পেরে। স্যার এখানে আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি স্যার? এটা ফিজিওলজিক্যাল, এটা ফিজিওলজি, কোন স্টাডি রিপোর্ট তো নাই তোমাদের? এটা না স্যার, এই যে এই আর্টিকেলটা থেকে এটা স্যার নেওয়া হয়েছে। নিচে স্যার রেফারেন্স দেওয়া আছে ভন লিউয়েডার এট অল, যেটা 2013 এর একটা আর্টিকেল এবং 2012 এর দুটো আর্টিকেল রেফারেন্স। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করব স্যার? করো স্যার এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা কোশ্চেন, ভালসারটান কে চুজ করলো কেন? আদার নরমাল যেমন লোসারটান ছিল যেগুলো আমরা বেশি ইউজ করি, এগুলোতে কেন আমরা মানে এই স্টাডিতে এটা ইউজ করা হয় না কেন? আচ্ছা সেটা হ্যাঁ, এটা ডক্টর মাহমুদ বলেন। জি স্যার, এখানে যেটা আসলে থ্যাংক ইউ কোশ্চেনটা করার জন্য, যে আপনারা জানেন যে ভালসারটান নোভার্টিস একটা রিসার্চ মলিকুল এবং সবচেয়ে ওল্ডেস্ট ভালসারটান এখনো পর্যন্ত যেটা আছে মার্কেটে অ্যাভেলেবল, এবং অন্যগুলো নিয়েও আমাদের ফেজ 1 ফেজ 2 তে এবং প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডিগুলোতেও ট্রাই করা হয়েছিল। অন্য সবগুলোর থেকে এই কম্বিনেশনটা, কারণ আপনারা জানেন যে সাইক্লোবিট্রিল মলিকুলটাও কিন্তু বহু পুরাতন, এটাও কিন্তু প্রায় 20 বছর ধরে মার্কেটে আছে, কিন্তু নোভার্টিসের আমাদের এই কম্বিনেশনটা 1:1 মোলার রেশিও, এটাকে এনশিওর করতে এই দেখা গেছে প্রায় 20 ইয়ার্স টাইম লেগেছে। আমাদের 90-র দশক থেকে স্যার এই যে আর্নির কনসেপ্টটা নিয়ে কাজ করা নোভার্টিসের আমাদের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ টিম যেটা, তারা কাজ শুরু করেছিল। আলটিমেটলি কাজ করতে করতে 2010-এর দিকে গিয়ে আমরা কিন্তু ফেজ যে 2 ট্রায়ালটা কমপ্লিট করতে পেরেছি, মানে যেটা আমাদের অপটিমাম রেজাল্টটা পেয়েছি, এবং অন্য কোনো এআরবি দিয়ে এই রেজাল্টটা পাওয়া যায় নাই। এবং সেই সাথে যেহেতু আমাদের অরিজিনাল মলিকুল, আমরা আপনারা এটাও জানেন যে স্যার নিজস্ব আমাদের মলিকুল নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করি, এই সবগুলা কনসিডার করেই তার যে অপটিমাম, এবং শুধু তাই না, একটা যে 1:1 মোলার রেশিও, কারণ সিমালটেনিয়াস ইনহিবিশনটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর হার্ট ফেলিয়ার ম্যানেজমেন্ট, এটা স্যারও দেখিয়েছে আপনার প্রেজেন্টেশনে। এই 1:1 মোলার রেশিওটা এনশিওর করতে গিয়ে দেখা গেছে ভালসারটানের সাথেই সবচেয়ে বেশি আমার অ্যাকিউরেসি মেইনটেইন করা গিয়েছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন। ওকে, আপনার অ্যানসারটা যেটা হলো, যেটা আপনি চেয়েছেন, অ্যাকচুয়ালি ভালসারটান কনসেন্ট্রেশন লেভেল টিস্যু কনসেন্ট্রেশন অনেক হাই থাকে লোসারটান থেকে, বুঝছেন? ভালসারটান লেভেলে অনেক হাই থাকে এবং এটা থেরাপিউটিক লেভেলটা খুব কুইক আসে। এবং সেকেন্ডটা যে পয়েন্টটা যে 1:1 যে কম্বিনেশনটা করে, এটা লোসারটান থেকে পাওয়া যায় না। লোসারটান করলে তো আপনার এটা অল্প হাফ হবে, পুরো আপনি টিস্যু লেভেল পাবেন না আপনি, সেই জন্য ভালসারটান নেওয়া হয়েছে জিনিসটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটা কোশ্চেন করতে পারি মাহফুজকে? মাহফুজ জি স্যার প্লিজ। আচ্ছা, রিসেন্টলি কার্ডিওলজি টুডেতে একটা এসেছে যে আপনার এফডিএ মানে একটা প্যানেলে 12:1 একটা ভোটিং হয়েছে, বুঝছেন? তারা বলছে যে এখন হার্ট ফেলিয়ার ট্রায়াল যেটা, সেটা আপনার এক্সপান্ডেড ইন্ডিকেশনে আপনার করবে, কিন্তু আপ টু হোয়াট লেভেল, এটার ব্যাপারে কিছু জানেন নাকি? জি স্যার, এটা জানি স্যার। ফার্স্টেই স্যার ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি স্যার, এখনো পর্যন্ত যেহেতু স্যার এটা আমাদের অ্যাপ্রুভাল, কমপ্লিট অ্যাপ্রুভালটা পাই নাই এবং বাংলাদেশে আমাদের জন্য ইন্ডিকেশন না, so we are actually not allowed to discuss about this matter, but still এটা যেহেতু স্যার পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন, এটা স্যার যে আপনারা জানেন যে হেফপেফ এর জন্য আমাদের স্যার যে স্টাডি হয়েছিল যে প্যারাগন হার্ট ফেলিয়ার, সেটার যে রেজাল্ট আমাদের প্রাইমারি আউটকামটা অ্যাচিভ করে নাই, বাট তারপরও ইউএসএফডিএ তে সাবমিট করা হয়েছে হেফপেফ ইন্ডিকেশনের জন্য। এবং সেইখানে স্যার যেটা ভেরি গুড থিং ইজ দ্যাট, যেটা স্যার আপনি নিজেই বললেন যে পজিটিভ তারা অপিনিয়ন দিয়েছে, এবং হোপফুলি
Q1 এর মধ্যেই 2021 মানে নেক্সট কোয়ার্টারের মধ্যেই একটা ফাইনাল অ্যাপ্রুভালটা অ্যাজিউম করা হচ্ছে আসবে, কারণ পজিটিভ ইউজুয়ালি পজিটিভ অপিনিয়ন ইউএস এফডিএ দিলে দেন তারপরে সেটার ইউজুয়ালি খুবই মানে রেয়ার যে এটা নেগেটিভ আসে, সবসময় পজিটিভই আসে ইউজুয়ালি। তো বাংলাদেশে আমরা তারপরেও আমাদের আরো প্রায় 4-5 মাসের মতো টাইম লাগে গ্লোবালি ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভাল পেলে। বাংলাদেশের ড্রাগ অথরিটিরও তো আপনারা জানেন স্যার অ্যাপ্রুভাল পেতে হয়, যে অ্যাপ্রুভ যে আপডেটেড অ্যাডিশনাল ইন্ডিকেশন নিয়ে হেপটেস নিয়ে। তো যদি Q1 নাগাদ যদি আমরা গ্লোবালি অ্যাপ্রুভাল পাই, আমরা আশা করছি Q3 নাগাদ বাংলাদেশেও আমরা ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যাব। এবং তারপরে হয়তো স্যার মানে এখন যেহেতু আমরা বলি যে হেপরেফের জন্য, তখন আর এই পরের অংশটুকু থাকবে না, মানে ইনভ্যারিয়েবলি অল হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টদের জন্যই ইন্টারেস্ট উইল বি ইন্ডিকেটেড স্যার। দ্যাট ইজ দ্য আপডেট। শামস, আমার সেকেন্ড কোশ্চেন। শিওর। আচ্ছা, এরকম কোনো ব্যাপার আছে কিনা যে before starting আমাদের ইন্টারেস্ট, that is sacubitril and valsartan, we have to measure the pro-BNP level? না না নাই, আমরা না, এটা জাস্ট রিসার্চের জন্য করা হয়েছে, এভিডেন্সের জন্য। আমাদের কারো ইন্টারেস্ট থাকলে করতে পারি আমরা যখন হার্ট ফেলে ভর্তি থাকলে দেখি, কিন্তু পরে ফলো আপ বিএনপি করি না, কারণ করার প্রয়োজন হয় না আসলে। আমাদের আসলে মেইন টার্গেট হচ্ছে যে আপনার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ক্রাইটেরিয়া, যে ইনজেকশন less than 40%, then we can start interest. আমার কোশ্চেন এখানে যে তুমি যেগুলো যে স্টাডিগুলো দেখা গেল সেগুলোর আলটিমেট রেজাল্টে আফটার ইনিশিয়েটিং ইন্টারেস্ট most of the patients reduces their pro-BNP level. তো pro-BNP level যদি রিডিউস হয়ে যায় তখন এই sacubitril কিভাবে কাজ করে? pro-BNP লেভেল দিয়েই তো আমরা তোমার বেনিফিটটা পাচ্ছি, যে এটাকে ডিগ্রেডেশন করতে না দিয়ে এটার পজিটিভ এফেক্টটা আমরা বডিতে নিচ্ছি বাই ইন্ট্রোডিউসিং দ্য sacubitril টু ডিকম্পোজ। তোমার ধরো এগুলো দিয়ে যখন তোমার হার্ট ফেলিয়ার ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে তখন pro-BNP কমে যাচ্ছে, তো তখন কি sacubitril-এর এফেক্টে কমে যাচ্ছে নাকি? এটা আমার কোশ্চেন। এফেক্ট তখন যাচ্ছে, তখন অ্যাকচুয়ালি তখন সেকেন্ডারি এন্ডপয়েন্টে চলে যাচ্ছে, ওই যে ফাইব্রোসিস, তারপরে হাইপারট্রফি রিডাকশন, ওসব লেভেলে চলে যাচ্ছে, তখন মলিকুলার লেভেলে চলে যাচ্ছে। সেখানে আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে ইজ sacubitril হ্যাভ ডাইরেক্ট এফেক্ট অন দিস রিমডেলিং অফ লেফট ভেন্ট্রিকল? এর কোনো আলাদা কোনো এফেক্ট আছে কিনা ডাইরেক্টলি? যেমন আমরা যেরকম ধরো atorvastatin দেই টু রিডিউস দ্য ব্লাড কোলেস্টেরল, in addition to it has some anti-inflammatory properties, but sacubitril works to inhibit the breaking of pro-BNP or BNP, that is the natriuretic peptide, and thus it increases, but it acts on the heart failure. But when heart failure improves, then pro-BNP level usually becomes low. So how then sacubitril works? তখন pro-BNP লেভেলে থাকে না জিনিসটা, তখন চলে যায় সেলুলার লেভেলে। pro-BNP তো বের হয় কখন হার্ট বা যখন স্ট্রেচ করে, লেফট এট্রিয়াম স্ট্রেচ করে, যখন এটা স্ট্রেচ করলে ওয়াল থেকে বের হয়ে আসে, ওইটা যখন sacubitril দেওয়া হলো স্ট্রেচিংটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, যত কমে যাচ্ছে তত pro-BNP কমে যাবে। ওইটাই দেখাতে যাচ্ছে যে স্ট্রেচিং কমা মানে রিভার্স রিমডেলিং শুরু হয়েছে জিনিসটা। ওইটালে তখন তো তোমার pro-BNP কমে যাবে বডিতে। হ্যাঁ, কমবে তো, pro-BNP করার মাধ্যমে তোমাদের মর্টালিটি কম হবে, যত pro-BNP কমবে তত মর্টালিটি কম হবে। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করতে পারি রেজা ভাই? জি অবশ্যই। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু কংগ্রাচুলেট শামস মোরার ফর হিজ এভিডেন্স বেসড, very descriptive, informative and elegant lecture. Really, I think everybody, personally I am very much benefited, and many of my confusions are actually cleared today. And রেজা ভাইয়ের কোশ্চেনের অ্যান্সারে আমি একটু বলি, আমার মনে হয় যে যদি ভুল হয়ে থাকে শামস মোরা আমার একটু ক্লিয়ার করে দিন। সেটা হচ্ছে যে নট অনলি দ্য মানে আমরা যেটা বলছিলাম যে রিমডেলিং এর জন্য যে সমস্ত গুলো দরকার, আজকে যে দুটো স্টাডিতে দেখালো শামস মোরা, তার ভিতরে একটা হচ্ছে যে আমাদের এইটি রিসেপ্টর, এই যে মেকানিজম যেটা দেখা গেল যে 3টা নিউরোহেমোরাল, এর বাইরেও কিন্তু আরো কতগুলো ফ্যাক্টর যেগুলো হচ্ছে যে নিউয়ার স্টাডিতে আসছে, যেগুলো এরকম ল্যান্ডমার্ক স্টাডিতে দেখানি, যেমন হচ্ছে গ্যালেকটিন 3, তারপর হচ্ছে HT2, এই সমস্ত গুলো মার্কার আছে, বায়োকেমিক্যাল মার্কার, যে কারণে
যে আমরা ভালসাটিন দিয়েও কিন্তু দ্যাট ইজ আর্নি দিয়েও কিন্তু একটা গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্ট আছে তাদের কিন্তু রিভার্স রিমডেলিং করতে পারি না। এই যে সমস্ত গ্রুপগুলো করতে পারি না, মনে করে যে দিস বায়োকেমিক্যাল মার্কার্স মে বি দ্য রেসপন্সিবল। এবং রেজা ভাই যেটা বললেন যে একটা গ্রুপ অফ দ্য পেশেন্ট আছে যাদের ক্লিনিক্যাল স্টেবল কিন্তু প্রোবেনপি লেভেল দেখা যাচ্ছে 2500 3000, দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্টলি মোর দ্যান দিস, যেটা প্যারাডাইম স্টাডিতে দেখানো হয়েছিল যে বোধহয় 1000 আর কি, তার চাইতে বেশি হলেই তারা স্টাডিতে দিয়েছে, তো তার চাইতে অনেক বেশি। তো এই এই জায়গাতেই হচ্ছে যে প্রোবেনপির মানে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য follow-up of the patient and predicting the mortality of the patient. Say, despite the patient is clinically stable, but higher level of the pro-BNPs is associated with the increased mortality of the patient. সুতরাং রিভার্স রিমডেলিং এটা কিন্তু শামসাইজকে খুব ক্লিয়ারলি দেখাইছে যে অনলি ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ক্রাইটেরিয়া না, দ্যাট ইজ ফিজিওলজিক্যাল, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল রিমডেলিং অলসো। দ্যাট ইজ যেটা আপনি বললেন যে বায়োকেমিক্যালি প্রো বিএনপি লেভেল নামবে, কিন্তু অনেক পেশেন্ট আছে ক্লিনিক্যালি স্টেবল হয়ে যায় বাট স্টিল দ্য বিএনপি লেভেল আর হাই। সুতরাং ওই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্যাট ইজ এই প্রো বিএনপি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মার্কার ফর দ্য প্রেডিক্টিং দ্য হায়ার মোর্টালিটি অফ দ্য পেশেন্ট, এবং এরা স্টেবল হলেও সুতরাং আর্নি ইজ নট মানে সবগুলো পেশেন্টের যে প্রো বিএনপি লেভেলকে সিগনিফিকেন্টলি কমাবে, দিস ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড। এবং আর্নি যে সবগুলো পেশেন্টের যে রিভার্স রিমডেলিং করবে তা পারবে না, বিকজ this remodeling is associated with some of the structural, chemical and the biochemical process. যে কারণে হচ্ছে যে there are some groups of the patients that are non-responder to the ARNI এবং তাদের বিএনপি লেভেলটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটাই জানতে চাচ্ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই। আমার একটা কোশ্চেন আছে। আমার কোশ্চেনটা হলো প্রো-বিএনপি যে শুধু ইয়েতেই বাড়ে, আপনার হলো কার্ডিয়াক হার্ট ফেলিউরে বাড়ে, আর আদার কজেস আর দেয়ার লাইক দ্য ক্রনিক পালমোনারি হাইপারটেনশন, তাহলে তো আর্নিতে আপনি কখনোই আপনি প্রো-বিএনপি কমাতে পারবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওদের কোনো কমেন্ট ছিল এইসব ক্ষেত্রে? পালমোনারি হাইপারটেনশন, ওরা সব এক্সক্লুডেড, ওই গ্রুপগুলো। হ্যাঁ, যারা এক্সক্লুডেড, হ্যাঁ ওগুলো এক্সক্লুডেড সমস্ত। আপনার যে রেনাল ডিসফাংশন, রেনাল ফ্লুইড ওভারলোড হয়, এগুলো সব এক্সক্লুডেড সমস্ত। হ্যালো মাহফুজ, যে আমাদের যে হাইপারটেনশন দিয়ে কার্ডিয়াক রিমডেলিং হয়, বুঝছো, যে মায়োসাইট ফাইব্রোসিস হয়, মায়োসাইট হাইপারট্রফি হয়, তারপর হলো ডাইলেটেশন হয়, মানে মানে এলবি মাস বেড়ে যায়। এই ক্ষেত্রে যে স্টাডি গুলো আছে তোমাদের কাছে কি আপডেট কিছু আছে এটা নিয়ে? স্যার যেটা ইউজ করতে পারবো কিনা? জি স্যার, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার কোশ্চেনটার জন্য। আবারও স্যার বলছি যে এটা এখনো পর্যন্ত এটার ইন্ডিকেশনে অ্যাপ্রুভাল নাই, বাট এটার স্যার ক্লিনিক্যাল স্টাডি চলছে, স্পেশালি স্যার চায়না এবং জাপানের জন্য দুইটা স্পেশাল স্টাডি চলছে, যেটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট এবং আপনি স্যার যে গ্রুপগুলোকে বললেন এই গ্রুপগুলোর উপরে, সেটা এখনো কমপ্লিটেড হয় নাই ফেজ 3 স্টাডি। এটা আপনারা জানেন স্যার, চায়না তারপরে জাপান, ওদের জন্য ওদের কিন্তু রেগুলেটরি বডি স্যার সম্পূর্ণ তাদেরই লোকাল ডেটা লাগে, তো তাদের জন্য চলছে। ওগুলার রেজাল্ট পেলে স্যার ডেফিনেটলি কমপ্লিটেড হলে, পাবলিকেশন হলে, দেন স্যার উই ক্যান শেয়ার উইথ ইউ। যেটা এখনো পর্যন্ত কন্ডাক্টেড হচ্ছে স্যার, আসলে এই মুহূর্তে কিছু নাই স্যার। মানে এই মুহূর্তে হাইপারটেনশন এটা ইউজ করা যাবে না, তাই তো? না স্যার, ইন্ডিকেটেড না স্যার। থ্যাংক ইউ শামস ভাই। হ্যাঁ শিওর, শোনা যাচ্ছে না? চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, মোস্ট অফ আওয়ার পেশেন্ট আর ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আফটার এমআই উইথ dead tissue. Majority of patients with severe LV dysfunction due to myocardial necrosis and subsequently dead tissue. Definitely their AT receptor also dead. So how this sacubital valsartan working at the cellular level in the dead tissue of the ischemic cardiomyopathy with severe LV dysfunction, and how they are getting improvement in their LV function? এটাই তো আতার ভাই একটু বললো, যেটা যে সব পেশেন্ট ইমপ্রুভ করবে না, কিন্তু হ্যাঁ যাদের টিস্যু ডেড হয়ে গেছে, যে স্কার ডেভেলপ করে গেছে, আপনি পেরিফেরি ভেসোডিলাইট করতে পারবেন, তাতে কিছু লোড কমবে, কিন্তু জিনিসটা পুরোপুরি ইমপ্রুভ করবে না। তখন আপনার যে ডিভাইসে কোশ্চেন এসে যাচ্ছে, ডিভাইস সাপোর্ট কি কি লাগবে না লাগবে সব কোশ্চেন এসে যাচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি ডেড টিস্যু এসে যায়, স্কার টিস্যু এসে যায়, হ্যাঁ সেখানে আর কোনো মানে এখানে কোনোভাবে পয়েন্ট আউট করে এগুলোর মধ্যে, কিন্তু যেটা কমন সেন্স অ্যাপিয়ার করে, ডেড টিস্যু এসে গেলে এটা ইউজুয়ালি রিভার্সেবল থাকে না, রিমডেলিং হওয়ার মতো থাকে না ওখানে। না, অ্যাকচুয়ালি রিমডেলিং বলতে কিন্তু ডেড টিস্যু নিয়ে কিন্তু রিমডেলিং এর কোনো কথা নাই। রিমডেলিং হয় হচ্ছে ভায়াবল টিস্যু থেকে। ডেড টিস্যু যখন থাকে, যখন একটা ওয়াল ডিসফাংশন হয়ে যায়,
বা সেটা যদি আপনার শুধু যে কন্ট্রাক্টিলিটি লস করে তা না, এটা রিভার্স কন্ট্রাক্টিলিটি, দ্যাট ইজ ওই যে একটু এটা রিভার্স হয়ে যায়, যেটা কন্ট্রাকশন হয়ে যে ইনওয়ার্ড মুভমেন্টের থেকে এটা আউটওয়ার্ড মুভমেন্ট হয়, সেখান থেকেই কিন্তু আপনার ওই রিমডেলিংটা শুরু হয় আদার এরিয়াজ যেগুলো হচ্ছে যে ভায়াবল টিস্যু, নর্মাল ভায়াবল টিস্যু গুলাতেই রিমডেলিং শুরু হয়, এবং সেইটাকে প্রিভেন্ট করে মেনি ড্রাগস। আমরা জানি অনেক ড্রাগ আছে, সেগুলো সবগুলোই কিছু কিছু বেনিফিশিয়াল এফেক্ট আছে, যেমন অ্যালডোস্টেরন আছে, মানে আপনার র্যাস সিস্টেম ইনহিবিটর, তারপর হচ্ছে এসি ইনহিবিটর, এআরবি, তারপরে হচ্ছে যে আরো কিছু যে ড্রাগস আমরা ইউজ করি, সেগুলো সবগুলোই কিন্তু এই রিমডেলিং প্রিভেন্ট করে। নট এগুলো যে মানে ডেড টিস্যুর উপরে কাজ করে তা কিন্তু না, এগুলো সব হচ্ছে নর্মাল টিস্যুর উপরে কাজ করে, যেগুলো ভায়াবল টিস্যু। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তাই আর কি। হাতে আমি একটা জার্নাল পড়ছিলাম যে এই জন্য বলা হচ্ছে যত আর্লি পারো আইদার এস ইনহিবিটর অর আর্নি শুরু করো, বিকজ বিফোর গোয়িং সেল ডেথ অর স্কার টিস্যু ফর্মেশন, ইমিডিয়েট হার্ট অ্যাটাক যেটা কি হয়, মায়োসাইট ফাইব্রোসিস, নেক্রোসিস হয়। নেক্রোসিস হয় কোলাজেন ফাইবার প্লাস ওই যে ইন্টিগ্রেশন যেটা আছে, মানে মায়োসাইটের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন নষ্ট হয়ে যায়। এই নষ্টর মধ্যে কিছু হাইবেনেটিং মাসল থাকে, সেই মাসল গুলোকে প্লাস এই সেলগুলো যেন স্কার টিস্যু হতে না পারে, সেই জন্যই আপনার তোমার আর্নি অথবা এসি ইনহিবিটর স্টার্ট করতে বলি, সো দ্যাট এটা নেগেটিভ রিমডেলিং না হয়, পজিটিভ রিমডেলিং হয়। বা ডেড টিস্যুর উপর কোনো কাজ তারা করবে না। সেক্ষেত্রে তো ধরেন যে প্রেসার ইফেক্ট আছে, ভলিউম ইফেক্ট আছে, মাল্টিপল লেভেলের ইফেক্ট আছে, যেগুলো মায়োকার্ডিয়াল উপরে ইনভলভ হচ্ছে। আলটিমেটলি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে তো টোটাল হার্ট ফেলিওর যে ম্যানেজমেন্ট, পুরো ওই টোটাল মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে যেতে, যে মাল্টিপল সাইটে যেগুলো অ্যাকশন গুলো করবে, এবং আমরা তো তাই দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোনটা যে কাজ করতেছে উই ডোন্ট নো। না তবে আতিক, আমার মনে হচ্ছে এই যে মানে নেট্রিটিক পেপটাইডস এর ফিজিওলজিতে দেখবা যে আসলে মানে এটা স্টিমুলেটর, কিন্তু not only the stress, volume is the most potent stimulator for this peptide. Exactly. But other than that, there is a tissue injury itself is another stimulator. Not only that, and this is the reason যে আমরা এই যে যখন ড্রাগ ফেল করে তখন ডিভাইসে গিয়ে কাজ করে, that is stimulator for the peptide secretion is volume, that is the end diastolic volume. But stress is the most important powerful factor, but another factor is the tissue injury. And tissue injury may be in the three ways: either in the form of cellular injury, that is that a nucleus is still within the cell, but the cell is injured somewhere by that as ischemic or other reason. Another one is the apoptosis, that is the natural way to মানে dead হচ্ছে, and another is the dead, that is the total necrosis as far as the myocardial infarction হচ্ছে। So তুমি যেটা বলছিলা যে yes, ওই যে সমস্তগুলো injured but not dead, যেটা আমরা আমাদের করোনারি রিলেশনে গেলে অনেকগুলো টার্ম আছে, সেগুলোও কিন্তু এই পেপটাইড সিক্রেশন করে, এবং সেগুলো কিন্তু তোমার রিভার্স রিমডেলিং হতে পারে। বাট ওয়ান্স ইট ইজ টোটালি ডেড, নিউক্লিয়াস ইজ আউট, ইট ইজ নট পসিবল। দ্যাট ইজ বাই দ্য ফাইব্রাস টিস্যু। That's why it is recommended early initiation. Right. Okay, very good discussion. Any other question from other audience? From juniors to seniors. স্যার আমি একটু কোশ্চেন করতে চাচ্ছি, করতে পারি? তাহলে অবশ্যই। হ্যাঁ শিওর। স্যার খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন, বাট আমি খুব চাচ্ছি যে বাচ্চাদের জন্য কি কোনো স্টাডি আছে? এটা তো আপনি বলেন। কারণ আমি ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথির ক্ষেত্রে তাহলে স্যার ছিলেন, আমাদের একটা বাচ্চার সাথে আমার জন্য স্যারকে আমি বলেছিলাম দেখার জন্য। তো আমি অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট করেছি, আমি জানি না কোনো ধরনের স্টাডি আছে কিনা। আমি 12 বছরের বাচ্চা, হয়তো করবো স্যার, কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট পাচ্ছি না। আমি 1 মাস হয়েছে মাত্র, তো আমি জানি না, আসলে আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করছি যে কোনো ধরনের স্টাডি আছে কিনা বাচ্চাদের জন্য। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হয় যে এটা আসলে হ্যাঁ বলেন, কে বলছেন? না মানে আসলে বাচ্চাদের যে দেওয়া যাবে না এমন কোনো কথা তো আমার কাছে মনে হয় না। দ্য সেম মেকানিজম, যদি একটা ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি একটা বাচ্চা পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে, তো তার তো এই যে ফিজিওলজিক্যাল যে চেঞ্জ অ্যাডাল্টে যা হবে তারও তাই হবে।
তা আমরা এটা ইউজ করাতে কি অসুবিধা আমি জানি না, এটা যদি রেকমেন্ডেশন নাই এই মুহূর্তে, তো আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি যে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয় কিনা। আতার ভাই। জি জি, তা আমার মনে হয় যে খুবই একটা ভালো কোশ্চেন, এবং আমার মনে হয় যে এটা করা যেতে পারে। আমারও জানা নাই যে আসলে দেওয়া যাবে কি যাবে না, এরকম না বলে কিছু আমার জানা নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় তাহেরা যেটা, ওই বাচ্চাটা আমিও দেখছিলাম, এবং সেখানে একটা টেস্ট ছিল, এবং যেটা তাহেরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, এবং সেই কোশ্চেনটা আমি শামস মোনারকে একটু জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা, প্যারালাল এই যে বিএনপির পাশাপাশি কি প্যারালাল ট্রোপোনিন দেখার কোনো আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আর কি ট্রোপোনিন দেখার কোনো মানে জাস্টিফিকেশন আছে কিনা, বা কোনো গাইডলাইনে ট্রোপোনিন? একটা স্টাডিতে দেখা যায় ট্রোপোনিন টি দেখছে কিন্তু ওখানে, হ্যাঁ, ওটাতে যদিও দেখা যায় কোনো সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয় নাই, তো সেই জন্য কোনো গাইডলাইনের মধ্যে ট্রোপোনিন টি কোথাও লেখা নেই, আমি পাই নাই কোথাও খুঁজে অ্যাটলিস্ট। কিন্তু একটা স্টাডির মধ্যে ট্রোপোনিন ইনক্লুড করছিল, কিন্তু ওটাতে সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নাই দেখে বোধহয় সেটা গাইডলাইনে আসে নাই কোথাও কোনো জায়গায়। আর দুই হচ্ছে যে আমরা কেউ বিএনপি লিখি বা কেউ প্রো বিএনপি লিখি, আপনি যে দেখালে যে দুটো স্টাডি তারা কিন্তু প্রো বিএনপি ইউজ করছে, প্যারাডাইমে কিন্তু বিএনপি ইউজ করছিল। এই ব্যাপারে আসলে কমন প্র্যাকটিস কোনটা হওয়া উচিত, মানে বিএনপি আর প্রো বিএনপি? এটা অ্যাকচুয়ালি এন্ড অফ ডে জিনিস একই। এটা ল্যাব ফ্যাসিলিটিস, যে ল্যাবের কোনটা আপনি করতেছেন, আপনি দুটো একটাতে একটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা বেসিক্যালি, আপনি যেটা মেজার করলে হলো। তো বেসিক্যালি একটা ল্যাব যা ফ্যাসিলিটিস, এটার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রেশন করা হয় না, এই জন্য আপনার ল্যাব রেঞ্জের মধ্যে থাকলে কতটা ওটা থাকলেই হলো। স্যার একটু অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম আবার অনুমতি পেলে পেডিয়াট্রিক স্যার, যদিও এটাও একইভাবে আগেই স্যার ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশে এখনো অ্যাপ্রুভ না, বাট ইউএস এফডিএ তে কিন্তু স্যার প্যানোরামা হার্ট ফেলিয়ার স্টাডির উপর ভিত্তি করে প্যানোরামা হার্ট ফেলিয়ার একটা স্টাডি আছে 1 বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাদের জন্য হার্ট ফেলিয়ারের জন্য এন্ট্রেস্টো ইজ দ্য ফার্স্ট ড্রাগ যেটা ইউএস এফডিএ অ্যাপ্রুভ। বাংলাদেশে যদিও অ্যাপ্রুভাল নাই এখনো পর্যন্ত, সো ইট ইজ অফ লেভেল। আগেই স্যার ডিসক্লেমার সেটা দিয়ে নিচ্ছি, বাট এটা কিন্তু অলরেডি ইউএসএফডিএ অ্যাপ্রুভ, এবং গত বছর অক্টোবর মাসে স্যার এই অ্যাপ্রুভালটা পেয়েছে। এটা অ্যানাউন্সমেন্টে আসছে 2019-এরই লাস্ট পার্টে, একদম অক্টোবর না সরি নভেম্বরে স্যার এটার ইনফরমেশনটা আসছে। মানে গত মাসে, গত বছর স্যার 2019-এর নভেম্বরে। হ্যাঁ, এবং প্যানোরামা স্টাডিটার নাম হলো প্যানোরামা হার্ট ফেলিয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার। মানে হার্ট ফেলিয়ারের জন্য এর আগে কোনো ড্রাগই ছিল না, দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ান ড্রাগ which has received the USFDA approval. থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল, করতে পারবো? হ্যাঁ করেন। স্টার্ট করতে গেলেই দেখি যে পেশেন্টকে বিপি ফল করেছে, এটা ওভারকাম করার জন্য কি কি করা যায়? এটা মানে ডিফিকাল্ট কোশ্চেন। এই যে একটা স্টাডিতে একটা এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া ছিল যে খেয়াল করছেন যে 105 সিস্টোলিক প্রেসার থাকে, যেটা বললাম যে আমাদের রোগী পেশেন্ট দেখতে খুব ডিফিকাল্ট, সবসময় পাওয়া যায় না। ওটা না থাকলে কিছু করতে পারবেন না আপনি। প্রেসার বাড়ায় দেওয়া যেহেতু আমরা মাঝে মাঝে ট্রাই করি খুব লো ডোজ দিয়ে, ওই যে 200 মিলিগ্রাম যে স্টাডি দিয়েছে বিডি, আমার মনে হয় না আমি কোনো পেশেন্টকে দিতে পারছি, জানি না আমার এক্সপিরিয়েন্স কি। আমি 50 মিলি দিতে পারলে খুশি আছি। লো প্রেসার থাকলে আমরা 1/4 করে দিয়ে আস্তে আস্তে ট্রাইটেট করে বাড়াই, এছাড়া উপায় থাকে না কোনো। আমাদের রোগীদের প্রেসার ম্যাক্সিমাম খুব লো থাকে। আসফার অ্যাকচুয়ালি রিকমেন্ডেশন কি জানো? রিকমেন্ডেশন হলো যে পেশেন্ট যদি সিম্পটোমেটিক হাইপোটেনশন না হয়, then you can keep the blood pressure 96 even. যদি সিম্পটোমেটিক হয় then you stop. আমাদের শুরু করার একটি মেইন প্রবলেম দেখি যে শুরু করলে বিপি ফল করে, তখন আমাদের যদি আদার প্যারামিটার যেগুলো আছে, যদি তোমার এগুলো বাড়ে, কোয়ালিটি অফ লাইফ বাড়ে, ভালো হয়, তার ফাংশনাল ক্যাপাসিটি বাড়ে, then you continue if not symptomatic hypotension. এটার সাথে কি স্যার ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশনের কোনো রিলেশনশিপ আছে, যে আমরা একটু ওয়েট করে এলে তারপরে আবার দেখি যে বিপিটা যেহেতু ভালসাটান আছে সেহেতু ফার্স্ট ডোজ মানে হাইপোটেনশন তো হতেই পারে। এটা আমরা ইন হসপিটাল সেটিং এ দিয়ে শুরু করাটাই বেটার, এটা তো থাকতেই পারে। না আমাদের হাসপাতালে তো অলরেডি স্টাডি আছে। মাহফুজ জি স্যার, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওরের তো স্টাডি আছে একটা স্যার, ওই যে পায়োনিয়ার হার্ট ফেলিয়ার ওইখানেই তো আছে যেটা স্যার দেখালেন। জি স্যার। আচ্ছা, আমার মানে আমি আরেকটা জিনিস শামসের কাছে জানতে চাইবো যে আমরা দ্যাট ইজ আর্নি স্টার্ট করার পরে যেটা দেখলাম যে আমাদের গাইডলাইনে যেভাবে বলা আছে যে বিভিন্ন স্টাডিতেও 2 উইকস 4 উইকস বিভিন্নভাবে ফলো আপ দেওয়া হয়েছে, আমরা ফলো আপ দিলাম। ওয়ান্স আপন এ টাইম এই পেশেন্টের যদি তার ইজেকশন ফ্যাক্টর 50 ক্রস করে এবং ক্লিনিক্যালি যদি স্টেবল হয়,
দ্যাট ইজ রিকভার্ড ইজেকশন ফ্র্যাকশন এখন যেটাকে বলা হচ্ছে, আমরা কি এই আর্নি এখন স্টপ করবো নাকি কন্টিনিউ করবো? না ট্রেন্ড হার্ট ফেলিয়ার স্টাডি দেখালাম, উইথড্রল স্টাডি দেখালাম, যেটা যে আপনি অ্যাচিভ করলে বন্ধ করতে পারবেন না, ওটা কন্টিনিউ করতে হবে। সেই ডোজ যে ডোজে অ্যাচিভ করছে ওই ডোজ কন্টিনিউ করে যেতে হবে। Okay, then we can proceed for the next presentation. Nighat? Now I would Azfar bhai presentation answer, sir. Now I would like to request Dr. Azfar Hossain Bhuiyan to present his case. Please share your screen. Azfar, আপনাদের কিছু নয়েজ আসছে কিন্তু। Please mute all the microphones. আচ্ছা, আপনি আনমিউট করেন নিজেকে একটু। Am I audible? Audible, but not clear. স্যার আপনার ওই ইয়ারফোনটা খুলে নেন স্যার, খুলে স্যার ডিরেক্ট স্যার প্রেজেন্টেশন দেন স্যার। এখন স্যার এখনো ক্লিয়ার না স্যার, আপনি খুলে ফেলেন স্যার, ওটা খুললেই স্যার ক্লিয়ার হবে। সকালে আমি আপনার সাথে ওটা ছাড়া কানেক্টেড ছিলাম না, ল্যাপটপ থেকেও কাইন্ডলি তাও কিন্তু ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না স্যার। ল্যাপটপ থেকেও খুলে ফেলেন স্যার, প্লাগইনটা খুলে ফেলেন স্যার। খোলা হচ্ছে, কোনো নয়েজ না, এখন নয়েজ নেই স্যার। স্যার একটু নয়েজ নাই, কাছে গেলে আর হ্যাঁ একটু কাছে যেয়ে বলেন। স্লাইড কি দেখা যায়? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ স্লাইড দেখা যায়। Respected Chairperson, Co-Chairperson, expert panelists, my senior and junior colleagues and guests, Assalamu alaikum and good evening. In this Heart Failure Online Academy, today my topic is PCI in Heart Failure, our experience. Disclosure, my speaking engagement in this meeting is sponsored by Novartis Bangladesh Limited. Now, heart failure. What is heart failure? Heart failure is a clinical syndrome characterized by typical symptoms: breathlessness, ankle swelling, and fatigue, and signs elevated JVP, pulmonary crackouts, and peripheral edema, which is caused by structural and/or functional cardiac abnormalities, resulting in reduced cardiac output and/or elevated intracardiac pressure at rest or during stress. ESC recommendation for revascularization. Recommendation on revascularization in patients with chronic heart failure and systolic left ventricular dysfunction. Ejection fraction is equal to or less than 35%. Is 2018 ESC guideline, myocardial revascularization. Recommendations are in patients with severe LV dysfunction and coronary artery disease suitable for intervention, myocardial revascularization is recommended. This is class 1 level B. CABG is recommended as the first revascularization strategy choice in patients with multi-vessel disease and acceptable surgical risk. This is also class 1 level B. In patients with 1 or 2 vessel disease, PCI should be considered as an alternative to CABG when complete revascularization can be achieved. This is class 2A level C. In patients with 3 vessel disease, PCI should be considered based on the evaluation by the heart team of patient's coronary anatomy, the expected completeness of revascularization, diabetes status, and comorbidity. This is class 2A level C. LV aneurysmectomy during CABG should be considered in patients with NYHA class 3-4 and large LV aneurysm, large thrombus formation, or if the aneurysm is the origin of arrhythmia. It's class 2A level C.
Surgical ventricular restoration during CABG may be considered in selected patients treated in centers with expertise. It is class 2B, level B. Now I shall discuss about the PCI in heart failure patient. Two cases I will show. First case, the patient profile is Mrs. HK, 65 years old female, admitted in our hospital with acute inferior and posterior MI, got streptokinase in outside hospital. Has got to our hospital for better management. We did echo. There is regional wall motion abnormality and ejection fraction was 35%. Risk factors were hypertension, diabetes mellitus, and dyslipidemia. After admission, we found that there shortness of breath and basal crack in this patient, and we found the patient in acute LP. We first controlled the left ventricular failure with adequate diuretic and other supportive management, and then we went for CAG to see the extent of disease, and this is the CAG finding. LAD is type 4 vessel, 70 to 80% lesion in proximal and mid segment, and LCX 90% narrowing in its proximal segment, and 90 to 95% narrowing in mid and distal OM. And RCA is totally occluded in its mid segment. As a rule, at first tried for PCI to RCA, and that guidewire tried, Sion Blue, diapers, and also microcatheter tried Caravel, but the extensive, due to extensive calcification, it was not it was failed. Then we try to do the other vessels. Now wait for the PCI to distal OM. Balloon the distal OM lesion and started given for stent. There is 2.75, 32 millimeter giant alpine. After doing this, the LCX lesion was tried with 3 into 23 millimeter giant alpine, and ultimately opened the vessel. This is the final result of the PCI2 distal OM and LCX. Now we went for PCI2 LAD. Balloon the mid to distal proximal to mid lesion, and stent tried resolute on it, 2.75 38 millimeter, and deflated the balloon, and this is the final PCI to LAD. And this is the final result of this patient. All PCI to LCX, OM, and LAD is the final result. After this, patient clinically and subjectively was fine. And patient discharged from the hospital without any symptom. Now I shall show the second patient, Mr. RM, 43 years old male, admitted with acute anterior MI, and we gave tensiplase after arrival in the hospital. He had a history of
that is PCI to RCA in 2015. Risk factors were hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, and smoker. Is echo done, regional wall motion abnormality found, and ejection fraction was 30 to 35%. And after checking the blood sugar, we found that high blood sugar, and we sent the urine for ketone bodies, and that was 3+. As for treatment, as a part of treatment, patient got fluid, and that's why he developed LVS. After controlling the LVS with adequate diuretics, we decided for PCI, and this is the angiographic link. LED is typically blocked, and PCI RCA stent is set. We started to proceed the sequential LED. After wiring, PCI was done. LED stent was given 330 CNC. This is the final result of this system. And after the PCI, patient was discharged. Clinically, he was fine, but within few days, patient readmitted with heart failure. And then we again started adequate diuretics and other supportive medication, and patient, we started Entesto, and with lower dose we started, but still the BP was low, and we have to stop and restart again the Entesto, and then patient, we found good result, and patient was discharged, and in follow-up patient is now stable. My take-home message is, before doing PCI, proper planning is the key to success. If we plan how to do the PCI, or after controlling all the problems, then we will get the success. These two patients well tolerated the whole procedure and showed good results. Thank you for your patient sharing. Thank you, Dr. Azfar, for your nice presentation. Now the floor is open for question and answer. Thank you, Dr. Azfar. Actually, I'm sorry I had to join late because I was involved in another Zoom meeting, international Zoom meeting. So I came late. I missed a very, very valuable lecture of Dr. Munwar. But these cases here present very well. The thing is, the acute situation. In the acute situation, there's some degree of stunning. If you have LV dysfunction in the acute situation, revascularization is the name of the game. So we have to think about revascularization in those situations. But in a chronic situation, the LV function is very poor. Patient myocardium is mostly dead by that time, most of the myocardium. Then you have to do some kind of viability study before you go proceed for revascularization, either angioplasty or surgery. So there's always a difference between acute and chronic. So in acute setting, the degree of stunning, which can be recovered by revascularization. But then again, if it is late, something, then of course you have to think about whether the tissue is viable, whether there will be any benefit for revascularization. And particularly the main territory, the LAD territory, that is actually covers 60% of the myocardial revascularization. So that territory is dead myocardium. You may not get the appropriate good result with revascularization. Obviously, of course, medical therapy side by side has to be managed, like interest or other drugs, if patient can tolerate. Those are the things we have to use in these circumstances. So it's a combination of both, revascularization and medical management. It's not only revascularization or only medical management in acute setting. Thank you very much.
Okay, Dr. Azfar, for a nice two-case presentation. Actually the first case of the presentation, that was my patient possibly, and she had an old MI inferior. We tried to cross the RCA lesion, but we failed. But we don't waste time because this patient was just recovered from acute heart failure with acute MI. So we abandoned the case of right coronary artery and successfully did the left system, both LED and the LCX. And the patient today, the patient telephoned me that she is doing well. That is the scenario of acute case. But actually, if you select a patient of chronic heart failure patient with subsequent CAG and revascularization, what the impact of revascularization after developing heart failure, and what is the benefit that might help to us for revascularization in heart failure patient. Of course, to correct this patient is very difficult in our situation, and also the follow-up also very difficult. But still, in case of acute MI with heart failure, revascularization, early revascularization is the treatment of choice. Everyone we know. But in chronic patient, this should be evaluated very meticulously. Thank you very much. So Reza, you did the challenging job in for the screenshot off connect. Screenshot off connect. Other way. Reza, actually, what is your plan for the right coronary of the first case? Oh, right coronary. This patient, after doing an echo, we saw that this patient had an old scarred inferior wall, and the new lesion, the new acute MI inferior and in lateral, that is happening due to the LCX lesion. But still, we try to open the RCA first, if it is possible. But we failed. I tried very short time. If it is very successfully done, then we will get some benefit. But I don't want to waste time and for the patient. So I failed to negotiate the wire in the right coronary. Then and it is a scar-related artery. That's why I went to the left system and successfully done it. And possibly, I think it is a good option not to open the chronic total occlusion in acute situation, and also in the areas of scar tissue supplying the vessel. So we can abandon this RCA. It does not help anymore if you open this RCA of chronic lesion with old MI. If it is not, there is no MI in this situation, then my strategy may be send for this patient to CABG to revascularize both RCA and the LD and the LCX system, if inferior MI was not there. Reza, why not keep this patient for stress echo for the next week? This patient, to see the RCA viability. Yeah, I want to say this. No, actually, this patient came with acute MI. She received streptokinase and came with in our hospital with acute LVR. That's why we don't want to put her on another stress. After 6 months, we can do it, I think, to stress echo, to evaluate the inferior wall viability. Then we can try retrogradely or antegradely, even with more support and more planning to open the RCA. Actually, Reza bhai, this. Reza bhai, actually, Azfar shows the ESC guideline before presenting this
cases. Actually, according to the ASC guideline, this is a suitable case for the CABG. Though it needed viability test, if viability is not there in the inferior territory, alternative option PCI is a good option. But diabetic patient having ejection fraction less than 35%, all data, long-term morbidity, mortality, and benefit goes in favor of the CABG. Though in our country and in our city, it is not possible and we are not practicing. So, did you discuss with the surgeon before going for the RCA intervention? Yes, actually, this patient was the area of Dr. Julfikar. He knows about the patient. But for the acute situation, CABG was not. He was not keen to do the CABG for this patient with acute MI and acute left ventricular failure. That's why we proceed for CAG and subsequently the PCI of the culprit vessel, as well as he tolerated the procedure well. Then we do the LAD successfully and abandon the RCA revascularization. There is retrograde filling of the RCA from left system also. Shahab bhai. আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে যেগুলো গাইডলাইন করা হয়েছে সেই গাইডলাইন গুলো মোস্ট অফ দা স্টাডি রিপোর্ট গুলো করা হয়েছিল বিফোর ইউর ডিএস ড্রাগ রিলেটেড স্ট্যান্ড। এখন যেটা বলা হচ্ছে সেটা যদি আপনি যে কেসটা বলছেন দেয়ার ইজ নো ইস্যু টু ওপেন দ্য আরসিএ just to do a calculation and validation that much, and PCI was recommended in this case. I will not send the patient for cabbage unless I give the viability test. Do the viability test. আর এখন যেটা বলা হচ্ছে মাল্টি ভেসেল যদি হয়, you can open the all vessel and complete revascularization করতে পারো. The reprocedure is less than CABG. Yes. আচ্ছা, আমি আরেকটু করি রেজা ভাই, হচ্ছে যে না আমাদের আজফার যে গাইডলাইন দেখাচ্ছি সেখানে মানে নাম্বার 1 পয়েন্ট রিভাস্কুলারেশনের জন্য কিন্তু ক্লাস 1, দ্যাট ইজ রিভাস্কুলেশন, এটা কিন্তু বলা হয়নি যে পিসিআই বা সিএবিজি। মাল্টিভেসেল হলে সিএবিজি ক্লাস 2A, সুতরাং আপনি কিন্তু ক্লাস 1টাই ফলো করছেন, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ রিভাস্কুলাইজ দ্য পেশেন্ট। তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি সেক্ষেত্রে আমরা যদি পড়ি, কিন্তু সিএবিজি মাল্টিভেসেল হলে কিন্তু ক্লাস 2A তে পড়ে, মানে সিএবিজি নট দ্য ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন ফর দ্য। তো সেই দিক থেকে আমার তো মনে হয় যে ইউ হ্যাভ ফলোড দ্য গাইডলাইন। এখন যে ডিএসএস এরাতে এখন গাইডলাইন যদি বলো ক্লাস 1ই চলে আসবে, তো সিএবিজি এর আগে চলে আসবে তোমার পিসিআই, ইফ ইউ ক্যান কমপ্লিট দ্য কমপ্লিট রিভার্সকুলারেশন। আর পেশেন্ট যদি সিম্পটোমেটিক হয়, পেশেন্ট যদি সিগমেন্টাল হয়, কোমরবিলিটি বেশি থাকে, তাহলে পিসিআই ইজ দ্য ফার্স্ট। স্যার উইথ পারমিশন অফ রেজা স্যার, আমি স্যার কিছু বলি স্যার। হ্যাঁ বলেন। কারণ এই কেসটাতে রেজা স্যারের সাথে আমি ছিলাম। স্যারের ইনিশিয়াল ছিল যখন আমরা ফার্স্ট এনজিওগ্রাম করি, এনজিওগ্রামের পরে মানে এনজিওগ্রাম তো পেশেন্ট নিয়েই আসছে। এখন এই যে আমাদের মেইন টার্গেটটা ছিল আরসিএ টা কি ওল্ড অর নিউ এন্ড হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কালপ্রিট ওয়ান। সো স্যার যেটা বললেন যে ইকোতে এটার ওল্ড স্কার ছিল ইনফিরিয়র ওয়ালে, প্লাস হচ্ছে যে আমরা এনজিওগ্রাম করার পরে যেটা দেখলাম যে শট নেওয়ার পরে রাইট সিস্টেমে আরসি এর লেশনটাতে ব্রিজিং কোলাটারাল ছিল, প্লাস হচ্ছে ইট ওয়াজ গেটিং রেট্রোগ্রেড ফ্রম দ্য লেফট সিস্টেম। স্যারের মোটোটা ছিল যে উই উইল ট্রাই ফর দ্য রাইট ওয়ান, ইফ উই ক্যান ক্রস ওকে দেন ডু ইট, বাট উইদাউট ওয়েস্টিং মাচ অফ টাইম we will, if we can't cross the wire in the RCA, then we should just abandon the RCA and do the culprit one, that was the L6 lesion. Mahmood, and this is not guideline. Guideline of the culprit lesion koro, then try for continuous. Sir, ঘটনা সত্যি। In acute case, don't try for CTO, don't go for complex PCI. আচ্ছা রেজা ভাই, রেজা ভাই, আচ্ছা এই পেশেন্টের কি মানে ইন্টারেস্টও কি অ্যাড করছেন নাকি বা পাচ্ছে কিনা আমি জানি না ঠিক আছে।
বা এর কোনো আছে কিনা? না 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 এখনো শুরু করা হয়নি। ও নেক্সট আসলে তারপর আমরা শুরু করব। প্ল্যান আছে অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আমরা আবার ইকো করে দেখব যে ইকো কেমন হলো। এলবি ফাংশন আমি ইকোর সাথে আরেকটা কথা বলবো, আপনি ভায়াবিলিটি টেস্ট করবেন। আচ্ছা নেক্সট টাইম। না আতিক কি যেন বলছিল, আতিক আতিক যদি এই পেশেন্টে যদি এলবি ফাংশন ইমপ্রুভ করা যায় মোর দ্যান 45%, we don't need to start the interest or other anti-failure other than beta blocker or AC inhibitor. Should we need? Actually, it is a controversial question. If the ejection fraction goes above 45, then we should start interest or not. 40 to 49% gray zone. 40-49%. না এই ক্ষেত্রে ডিসিশন মেকিং এ আবার সেই প্রো-বিএনপি হেল্প করবে কিনা? ইফ দ্য প্রো-বিএনপি ইজ হাই, দ্যাট ইজ ইনজেকশন ফ্র্যাকশন ইজ ইনক্লুড ইন দ্য গ্রে জোন, এন্ড দ্য প্রো-বিএনপি ইজ মোর দ্যান দ্যাট ইজ আমাদের প্যারাডাইম স্টাডিতে যেটা ছিল 750, তার সাথে যদি বেশি হয়, then can we start or not? না আচ্ছা, আই থিংক যে স্টাডিগুলো করা হয়েছে সব লেস দ্যান 40% রিডিউস ইনজেকশন ফ্র্যাকশন করা হয়েছে, নট গ্রেটার দ্যান 40%। হ্যাঁ স্টাডিতে তাই ছিল, কিন্তু 40% কাট অফ 40% ছিল। না ওই যে রিডিউসার একটা প্রিজার্ভ দুটোই আছে তো। না না এখানে ইন্টারমিডিয়েট আছে, ইন্টারমিডিয়েট 40 to 49% ইন্টারমিডিয়েট গ্রে জোন, কোনো স্টাডি নাই এই গ্রে জোনে, কোনো স্টাডি নাই কোনো, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি চার্জ করে দিতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ক্লিনিক্যালি আমার মনে হয় ক্লিনিক্যালি বিটা ব্লকার এবং এসি ইনহিবিটর এনাফ। যদি এটা ভালো পারেন গুড, ওকে, অসুবিধা নাই কোনো। ওকে, না তারপরে যদি আমরা ক্লিনিক্যালি দেখি যে পেশেন্ট ইজ সিম্পটোমেটিক উইথ দিস ট্রিটমেন্ট, দেন উই ক্যান স্টার্ট ইন্টারেস্ট, আই থিংক। Symptomatic mean not symptomatic, chest pain or shortness of breath, or no shortness of breath, high BNP, ওগুলা দিয়ে কি chest pain করে হবে, angiography করতে হবে। chest pain is sign of viability. Yes, then we have to do CAG again. If it's typical angina, this is sign of viability. Yes. Okay, Azfar একটা কমেন্ট করো। Azfar, তোমার কেসগুলো খুব সুন্দর হয়েছে, ডেফিনেটলি নো ডাউট গুড কেসেস। ও হ্যাঁ, সরি ফর কোশ্চেন টু মি, পেশেন্ট উইথ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, if not ischemic, that means no chest pain, shortness of breath, okay, in that case the revascularization and is a very complex decision for a consultant. Unless you do the viability test, unless patient has chest pain, unless the patient has shortness of breath with decreased quality of life, very difficult decision. So for us, আমার কথা বলছি, আমার জন্য খুব ডিফিকাল্ট ডিসিশন হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি আমার খুব শর্ট অল্প অভিজ্ঞতা আছে, আমার এক্সপেরিয়েন্স একটা পেশেন্টের ব্যাপারে আমি মনে করতে পারি। ফ্রম মাই ইনিশিয়াল পার্ট অফ দি অ্যাপোলো, যখন আমি শুরু করি 2009, তখন একটা পেশেন্ট আমার কাছে আসছিল। সেই পেশেন্ট হচ্ছে যে আপনার আগে তার 2 times হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, হার্ট অ্যান্টেরিয়র এমআই উইথ ইনফেরিয়র এমআই উইথ ইজেকশন ফ্র্যাকশন 30% অ্যারাউন্ড। এবং আমিও এই পেশেন্টের অ্যানজিওগ্রাম করেছিলাম এবং 3টা আর্টারিতে 3টা ব্লক ছিল, সেগুলো সবগুলো ওপেন করে দিয়েছিলাম। এবং পেশেন্ট ডিউরিং দিস টাইম, ডিউরিং দ্য অপারেশন, ডিউরিং দ্য প্রসিডিওর, পেশেন্টকে আমাকে ভেন্টিলেটরে নিতে হয়েছিল, কারণ পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম সিভিয়ারলি বিকাম কার্ডিওজেনিক শক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, সামথিং লাইক দ্যাট। সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্ট আপনার ভেন্টিলেটর থেকে বের হয়ে আসে এবং সেই পেশেন্ট এখন পর্যন্ত সেই পেশেন্ট আমাকে ফলো আপ করায় উইদাউট এনি হার্ট ফেলিউর সিমটম, এবং তার ইজেকশন ফ্র্যাকশন গোজ আপ টু 40-45 অ্যারাউন্ড, এবং স্টিল সেই পেশেন্ট আপনার হচ্ছে অ্যাসিম্পটোমেটিক। সো ফিউ কেসেস, আমার কাছে ওরকম খুব লং কেস নাই, অনেক কেস নাই, নাম্বার অফ কেস, বাট ফিউ কেসেস যদি আমরা রিভাস্কুলারাইজেশন করে ফেলতে পারি, পেশেন্ট ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ করবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই, যদি স্কার না হয়ে থাকে।
হ্যাঁ, এটা আমার অভিজ্ঞতাটা বলি, এনজিওপ্লাস্টি করার পরে পেশেন্ট ইমপ্রুভ করছে ইমিডিয়েটলি আফটার 2 to 3 মান্থ, বুঝছেন? তারপর 2 to 3 মাসে পেশেন্ট যখন হয়ে গেছে, সিম্পল কফের জন্য সে এসি ইনহিবিটর বন্ধ করে দিয়েছে। আফটার 6 months she came with ejection fraction again 35 মানে রিভার্সুলেশন করার পর 40 হয়েছিল। তারপরে আমি এসি ইনহিবিটর বিটা ব্লকার দিছিলাম, বাট এসি ইনহিবিটর যে কারণে হোক সে বন্ধ করে দিয়ে 6 মাস পর আসার পর দেখলাম আর ইনজেকশন ফ্র্যাকশন আবার 35 নিয়ে আসছে, নেমে 30 to 35। সো ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন আফটার রিভার্সুলেশন। ইয়েস, আর বেসিক্যালি বলা হচ্ছে যে আপনার যে পেশেন্টটা ইনজেকশন ফ্র্যাকশন নরমাল হয়ে গেলেও আপনাকে করতে হবে, সেটা দেখাইছে নরমাল অফ করা যাবে না, সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ করবে, নাহলে আবার আগের জায়গায় চলে যাবে। বিশেষ করে আসফারের সেকেন্ড কেসটা কিন্তু আমার পেশেন্ট ছিল। এই পেশেন্টের যে ডবল লাইফ থ্রেটনিং সিচুয়েশন, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ম্যাসিভ এনটিএমআই, সাথে তার ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস। এই সিচুয়েশন হচ্ছে ওয়ার্স্ট কম্বিনেশন ফর লাইফ। তোমার এই পেশেন্ট কিন্তু বেনিফিট পাবে, কারণ পেশেন্ট টেলিক্টেপ্লেস দেয়, রিভার্সুলেশন রিকনভার্জেন্স হয়, কিছু মাসের বাসার প্লাস ডিকেয়ার ম্যানেজমেন্ট দুইটা প্যারালালি চালাতে হয়েছে এবং পেশেন্ট ভালো বেনিফিট পাবে। স্যার রেজা স্যারের মতো এরকম একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছিল স্যার। তালুকদার স্যারের একটা কেস, পেশেন্ট হচ্ছে আমরা ডাবল ভেসেল পিসিআই করার জন্য প্রিপেয়ার করছিলাম। এনজিওগ্রামের সময় পেশেন্ট একটু স্ট্রেস ছিল। ফার্স্ট ভেসেলটা রাইট সিস্টেম করার পরে পেশেন্ট লেফট সিস্টেমে যখন আমরা যাব তখন পেশেন্টের এলভিএফ ডেভেলপ করেন এবং পেশেন্ট ক্যাথ ল্যাবেই ইনটিউবেটেড হয়। পরে আমরা লেফট সিস্টেম সেদিন অ্যাবান্ডন করি, পেশেন্টকে স্টেবল করি ভেন্টিলেটরে রেখে, তারপরের দিন আমরা পেশেন্টকে পিসিআই করি লেফট মেইন টু এলএডি, এবং 3 দিন পরে আমরা যখন এর মধ্যে পেশেন্ট স্টেবল হয়, এক্সটিউবেটেড হয়, প্লাস 3 দিন পরে রেগুলার ফলো আপ আমরা যেদিন ডিসচার্জ দিই তখন পেশেন্ট কেবিনে আমাদেরকে হেঁটে এসে গ্রিট করে যায়। সো এই জিনিসটা যে ওই মুহূর্তের যে ডিসিশনটা, ওই মানে জিনিসটা হচ্ছে স্যার ওই রিভার্সকুলারাইজেশন, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিভার্সকুলারাইজেশনটা স্যার, এবং ডিসিশন মেকিং ইয়েটা only proper planning. Yes. Okay, very nice discussion. Virtual খাওয়া। আথার ভাই, জি হ্যাঁ আথার ভাই প্লিজ, আমার মনে হয় আপনি কনক্লুড করেন আপনার সেশন, এবং হার্ট ফেলিওর আপনি হচ্ছেন যে হার্ট ফেলিওরের পাইনিয়ার, কাজে আপনি একটু কনক্লুড করেন এটা। না, আমার মনে হয় যে কি বলবো আসলে, না কনক্লুড করবে আমাদের নিঘাত। তবে তার আগে আমি এমনি একটুখানি বলি, সেটা হচ্ছে যে রিয়েলি আজকে মানে এক্সেলেন্ট ডিসকাশন, এবং তার ভিতরে আপনি একটা খুব কর্নার রোল প্লে করছেন এই এক্সেলেন্ট ডিসকাশনের জন্য। আর ফাইনালি আমি যেটা মনে করি যে আসলে রিমডেলিং এই টার্মটা আমরা যখন এইটা 80s আসছে এই রিমডেলিং টার্ম, এবং আমরা যখন পড়ি তখন এই রিমডেলিং এর ডেফিনেশন আমার মধ্যে আজ পর্যন্ত বোধহয় ডেফিনেশনটা শেখা শেষ হয়নি। তবে আজকের লেকচারটা রিয়েলি আমার কাছে খুবই মানে কি বলবো এলিগেন্ট একটা লেকচার মনে হয়েছে, যেটা সামসমা দিচ্ছে যে অনেকগুলো এইরকম মানে ডেসক্রিপশনের পরে আবার এভিডেন্স দিয়ে যেভাবে করা, এটা আমার কাছে আজকে খুব একটা আউটস্ট্যান্ডিং লেকচার মনে হয়েছে। এবং আমি মনে করি যে রিয়েলি আজকে এটা আমাদের ভিডিও রেকর্ডিং আছে, যারা আজকে মিস করছে তারা কিন্তু পরে এটা দেখতে পারে যে রিয়েলি আজকের এই ডিসকাশনটা আমি বলি যে একটা মানে কি বলবো আমার কাছে একটা খুব মানে আমার কাছে একটা লেসন মনে হয়েছে যে আজকের এই ডিসকাশনে আমি অনেকগুলো আমার কনফিউশন দূর হয়েছে। এবং আসফারের কেসটা আমার মনে হচ্ছে যে দুটো কেস দেখাচ্ছে সেটাও আমার কাছে খুবই ইয়া মনে হচ্ছে যে আমরা এই কেস থেকে আমাদের অনেক কিছু আজকে মেসেজ গেছে যে কিভাবে হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের কতটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা অনেক সময় নেগলেক্টেড থাকে আমরা দেখছি। এখন আমাদের অনেকেই আছে যারা না এনজিওগ্রাম করা যাবে না, কিছু করেন না, এইরকম কথা বলি। তো সেটাই ছিল আজকের আমার মানে মেন মেসেজ, আসলে দরকারি এনজিওগ্রাম করতে হবে, রিভার্স ক্লাস করতে হবে, কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আসফার কিন্তু গাইডলাইনে দেখেছে, এবং সেই মেসেজটা পৌঁছে দেওয়াই ছিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য যে রিভার্স ক্লাসের ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু। তো সব দিক দিয়ে আমার কাছে আজকে খুবই কি বলে মনে হচ্ছে, আমার মানে যারা লেকচারটা শুনছে খুবই বেনিফিট হয়েছে, এবং যারা প্যানেলিস্ট পার্টিকুলারলি রেজা ভাই, সাপ ভাই, আমজিদ ভাই যদিও লেটে আসছে বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনপুট
এবং আমার মনে হয়েছে এবং আতিক, আমার তো মনে হয়েছে আতিক ভেরি থিওরিটিক্যাল এবং খুবই এক্সেলেন্ট মানে ইনপুট দিয়েছে। তো সবকিছু মিলে আমার মনে হচ্ছে আজকে সেশনটা খুবই ইউজফুল এবং সবার কাছে খুবই আমার মনে যে লার্নিং এর একটা বিষয় হবে। তা আমি এইটুকুনি বলি, আমার আর কিছু না। এবং আমার মনে হয় একটা খুবই ভালো ফোরাম আমাদের ভিতরে, যেমন এইরকম যদি ডিসকাশন হয় তাহলে আমার মনে হয় অনেকগুলো বিষয় সবকিছু পড়ে শেখা সম্ভব না। শামস আজকে যেগুলো দেখাইছে আমার পক্ষে জীবনে এটা আমি আবার হয়তো আর কোনোদিন পড়াই হবে কিনা বলা মুশকিল, কিন্তু এই যে শুনলাম সেটা ব্যস্ত না। আতার ভাই থ্যাংক ইউ। আমি একটা হাস্যকর কথা বলি এই সময়। হ্যাঁ, যখন আমরা ওই মানে পড়াশোনা করতাম আপনার থার্ড পার্টে এমডিতে, এই যে রিমডেলিং কথা, আমার কাছে না কিন্তু এই কথাটা আমার কাছে খুব মিসনোমার মনে হতো যে রিমডেলিং হচ্ছে এটা ভালো জিনিস, এইটা কেন খারাপ লাগতেছে। স্যার এটা আমরাও ভাবতাম যখন স্টুডেন্ট ছিলাম যে রিমডেল তো ভালো ছিল। নেগেটিভ রিমডেলিং, পজিটিভ রিমডেলিং। আমরা রিমডেলিং বলতাম, পরে নেগেটিভ বলা শুরু করলাম, তখন একটু সাহস পেলাম। হ্যাঁ ঠিকই। আমি একটা জার্নালে যখন সিআরআর করলাম, বুঝছেন, আমি সিআরআর মানে কি, কার্ডিয়াক রিভার্স রিমডেলিং, এইটা আবার কি? এইটা আবার সেটাই রিমডেলিং কি রিভার্স করে, এখন এটাই হচ্ছে বেনিফিট। এখন হচ্ছে যে রিমডেলিং তো মানে আমরা জানি যে যদি সবকিছু মানে নতুন করে হয় তাহলে না সেটা সুন্দর ভালো জিনিস। আবার রিকনস্ট্রাকশন হলো, এটাকে কেন রিমডেলিং বলে, এটা নিয়ে আমার খুব কনফিউশন ছিল আর কি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আজকে একটা পজিটিভ দিক হচ্ছে স্যার 48 আজকে আমাদের পার্টিসিপেন্ট ছিলেন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। স্যার আউটসাইড থেকে মনে হয় জিল্লুর স্যার ছিলেন, হাবিব আপুকে দেখতে পেয়েছেন, আচ্ছা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেরও পার্টিসিপেন্ট আছেন। আমাদের এভারকেয়ার না বাইরের আছে? হ্যাঁ তাই বাইরের ছিল, বাইরের ওই যে আপনার এই যে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট একজন ছিলেন, এই যে টেকনিক্যাল যে ডায়াবেটিক হসপিটাল, বাইরে কেউ থাকলে এদেরকে একটু ইনভাইট করা উচিত নিঘাত। হ্যাঁ প্রেজেন্টেশনে ইনভাইট করা উচিত। নিঘাত একটা মিস করছেন আপনি তাদেরকে ইনভাইট করতে পারতেন ফর কোশ্চেন। বাইরেও সেইখানে দেখা যাচ্ছিল না তো স্যার, কারণ ইয়েতে টিমের মধ্যে দেখা যায় না, সবাইকে খুঁজে বের করতে হয় আসলে। তাহলে আমার মনে টিম লাগবে, যেমন পপি হেল্প করতে পারতো তোমাকে। হ্যাঁ সেটাই, কারণ এখানে খুঁজতে হয় যে পার্টিসিপেন্টের মধ্যে যে একবারে তো সবাইকে দেখা যায় না। এরপর থেকে তাই করো, বুঝছো, কেউ দেখলে মডারেটরকে বলে দিও যে এরা আছে। সেটাই, কেউ দেখলে তখন নোটিস করলে ভালো হয়। একবারে যেহেতু স্ক্রিনে সবাইকে একসাথে দেখাও যায় না, এজন্য খুঁজে বের করতে হয়। দরকার তো যখন যে মডারেটর থাকবে সে বলল যে দোজ হু আর আউটসাইড এন্ড গেস্ট ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু আস্ক এনি কোশ্চেন, এক কথা বলে দিল। অনেকে তো কোশ্চেন করবে না, ওরা অপ্রস্তুত হতে পারে যে আমার তো দেখতে আসছে প্রশ্ন করতে কেন। হ্যাঁ আস্ক অর কমেন্ট। জি স্যার। Thank you everyone for your participation. Now vote of thanks will be given by Dr. Mahfuzur Rahman from Novartis. Thank you. Respected course director, Professor A.Q.M. Registrar and Professor distinguished speakers, Dr. Shamsmunwar sir and also Dr. Azfar sir. First of all, I want to express my heartiest thanks on behalf of Novartis for giving us the opportunity to be a part of this great event, the Heart Failure Online Academy. Reverse cardiac remodeling actually already nowadays it is a hot topic. এবং কি বলবো যে শামসুন্নাহার স্যার আজকে এত চমৎকার ভাবে যে থিওরিটিক্যাল এবং এভিডেন্স এই দুইটা মিলিয়ে যেভাবে এত চমৎকার করে স্যার প্রেজেন্ট করেছেন, ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যান অ্যামেজিং এক্সপেরিয়েন্স ফর মি। এবং প্রায়োনিয়ার এবং প্যারাডিম হার্ট ফেলিয়ার মতো মানে এত হিউজ স্টাডিকে স্যার এক পেজে যেভাবে নিয়ে আসছেন, কারণ আমি অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্পিকারেরও এই ধরনের এই প্যারাডাইমের উপরে প্রেজেন্টেশন দেখেছি, কিন্তু এত চমৎকার ভাবে ওয়ান পেজে যেটা দেখানো সম্ভব এবং অল ইনফরমেশন স্যার প্রোভাইড করেছেন প্যায়োনিয়ার এবং প্যারাডিমের হার্ট ফেলিয়ারে, ইট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ফর মি। এবং যেটা বলছিলাম স্যার যে কার্ডিয়াক রিমডেলিং নাউএডেজ ইটস আ হট টপিক, এবং আপনারা স্যার দেখেছেন ইএসসি এবং ইএসসি হার্ট ফেলিয়ার এই বছরের যে অনলাইন কংগ্রেস, সেখানেও কিন্তু এই দুটাই ছিল সবচেয়ে আলোচ্য বিষয়। এবং আমরা অ্যাজিউম করছি যে 2021 এর ফার্স্ট কোয়ার্টারে হোপফুলি ফেব্রুয়ারিতে ইএসসি হার্ট ফেলিয়ার যে নতুন গাইডলাইনটা আসবে
এবং সেখানে যেটা আর্নিটাকে এক্সপেক্ট করা হচ্ছে যে একটা আরো স্ট্রঙ্গার পজিশনে এভিডেন্স গুলা যেটা আরো স্ট্রঙ্গার এভিডেন্স নিয়ে এটা থাকবে এবং ডেফিনেটলি ইভ্যালুয়েট এবং প্রুভ হলো তার বড় দুইটা